ব্যবস্থা, মেডিকেল শিক্ষা, এই সব জায়গায় যেই উদ্দেশ্যে বাংলাদেশের সৃষ্টি হয়েছিল, যেই উদ্দেশ্যে আমরা যুদ্ধ করেছিলাম। আমি খুব দুঃখিত, গতকাল আপনাদের মতো আমিও বেনজির ভুট্টো মারা গেছেন, কারণ তার পিতার কারণেই আমাদের কয়েক লক্ষ লোকের প্রাণহানি হয়েছিল। তারা অনেকে শহীদ হয়েছিলেন, তারা খুন করেছিলেন, তারা এইটাতে। তবু তাহলেও বেনজিরের আত্মার প্রতি আমরা এই করি, ব্যস্ত ন্যস্ত হোক। আজকে আমরা অনেক দূর আগালো, আজকে অনেক ক্ষেত্রে আমাদের এখানে কিছুটা হলেও নৈরাজ্য বিরাজ করছে বলেই তো ১/১১ সৃষ্টি হয়েছিল। নতুন সরকার এসছেন, আমাদের মাননীয় স্বাস্থ্য উপদেষ্টা আছেন নতুন সরকারে। আমলাতান্ত্রিকতায় তারা যদি ডুবে যান, বাংলাদেশের অগ্রগতি রুদ্ধ হয়ে যাবে। সুতরাং তার প্রতি একটা অসম্ভব দায়িত্ব আছে। বাংলাদেশ দরিদ্রতার দ্বার থেকে ধীরে ধীরে উপরের দিকে যাচ্ছে। সেই জন্যই বাংলাদেশে হাজার হাজার বিল্ডিংকে আমরা খালি রাখতে পারি না। আপনারা অনেকে জানেন, বাংলাদেশে ৪,০০০ ইউনিয়ন হেলথ অ্যান্ড ফ্যামিলি প্ল্যানিং আছে, সেন্টার আছে। তাদের ৮টা থেকে ১২টা রুম আছে। অধিকাংশ বিল্ডিংয়ে দোতলা, 3টা থাকার জায়গা আছে, 1 একর জায়গা আছে, ইলেকট্রিসিটি আছে, পানির ব্যবস্থা আছে। এই সবগুলি একটা প্রায় মরুভূমি প্রায় বলা চলে। 2 থেকে 4 ঘন্টা ওনারা বলে কিছুটা বেড়েছে, বর্তমান স্বাস্থ্য উপদেষ্টারা বলে কিছুটা বেড়েছে। তাহলেও এখনও সকলের যদি গড় নেই, তারা 3 ঘন্টা, সারাদিনে 3 ঘন্টা লোক থাকে না, 3 ঘন্টার বেশি লোক থাকে না। মেডিকেল শিক্ষাতে আজকে আমাদের প্রয়োজন অনেক। আমরা এশিয়ায় অনেকখানেই করেছি, কিন্তু মাতৃমৃত্যুর হার দুঃখজনক, শিশু মৃত্যুর হার এখনো দুঃখজনক। আমাদের পরিবার পরিকল্পনার দিকে আমাদের টিএফআর, টোটাল ফার্টিলিটি রেট, সেটা প্ল্যাটু হয়ে গেছে, সেটা নিচে নামছে না। 14 কোটি লোক বাংলাদেশের আছে, কেউ 15 কোটিও বলে। এটা নির্ভর করছে আপনি কার সাথে কথা বলেন। আপনাকে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের দ্বারে দ্বারে ঘুরতে হবে না, আপনি যদি ফার্মেসি পড়তে চান যেতে হবে না। অথচ যারা অন্য একটা প্রফেশন আমাদের হলো, যেমন ফিজিওথেরাপি, যারা মূলত আপনার গা হাতের এক্সারসাইজ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ, তার জন্য স্বাস্থ্য উপদেষ্টা, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের দ্বারে ঘুরতে হবে। এখনও বাংলাদেশে এমপিটি হয় না, ভারত থেকে লোক আমদানি করতে হয়। কতদিন আমদানি করে চলবে এইসবের জন্য? সারা দেশে পর্যাপ্ত পরিমাণে ডি কার্ড তৈরি হয় না, কিন্তু এখানে শত ফুল ফুটতে দেওয়ার ব্যাপারে আমলাতান্ত্রিকতা রয়েছে। যেই আমলারা বাংলাদেশের এই দুঃখ দুর্ভাগ্যের কারণ বলে আমি মনে করি, তারা এখনো বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় সজাগ রয়েছে। আমরা সবাই নিতে চাইনি, আমি জানি। সুতরাং যেখানে এইসব সম্পর্ক আজকে আমাদের এই 5টা পেপারে অথবা তার আলোচনার সময় এর জন্য আসবে। একটা শেষ কথা বলেই আমি প্রথম বক্তাকে ডাকবো। মেডিকেল কলেজে ভর্তির যোগ্যতা, they can actually change. I'm very excited that these faces probably will be able to do something. The flight back home, the flying back home. So this is basically মনটা সবসময় এরকম থাকে, NRB physician যারা আছেন। So my topic is how NRB physician can improve healthcare in Bangladesh. Basically, we went abroad, we learned few things, and we thought we can exchange. Together, we can do things. And I'm actually in Drexel University. I'm certified in medicine, nephrology, critical care, and geriatrics. I wear multiple hats. Also, the past president of BMA of North America, and also the chairman of medical education. So that means that I'm kind of coordinate many activities. It's helpful for me to get feedback from you. Drexel University College of Medicine actually is sort of 120 years old, but Hahnemann University and Medical College of Pennsylvania, 150 years old, 2 universities merged together and became Drexel University. It's the largest private medical school with all these things, and the left-hand side is the Medical College of Pennsylvania, and the right-hand side is the Hahnemann University from Philadelphia. BMA North America, আমরা যখনই conference করি, we dedicate our
seminar to the martyrs of Bangladesh Liberation War each year, every year, for many years. We cannot forget their sacrifice. Healthcare in Bangladesh is nationalized, so it's facing its challenges. That's why the private institutions are getting on board, and it's very good because some of this drain is stopped. The problem is the government institution, that a majority মানুষকে help করে, and we have to do something about that because that's the most important thing to me. Private institution gulo, they have money and they are doing excellent job, and we can incorporate their help to training and everything, which is not happening at this moment. Why healthcare needs improvement? How other nations did that? What are the NRBs? What are the obstructions? How a support system can be built? What we can start today from this conference. Very briefly. The journey, why it needs improvement, all of us know that the medical educations and the services everywhere is getting modernized, so we cannot be behind. This is the training. They are actually learning in a dummy. Amra patient report shikhi ekhon non-human. Training hobe non-human report. This concept আমাদেরকে আনতে হবে, and we can bring these things. This is the standard of the whole world. আমরা যখন world-এ যাব, then we have to actually respect the human being. Now, again, the world is now very small. Disease knows no boundaries. যার জন্য international medical education, they made a directory. They're interested to improve the health education all over the world. Why? Because sometimes they depend on them. They're traveling somewhere. So this is a very hopeful steps. Now this FAMR is FMG's active branch coordination করেছে. What they're doing right now, they're actually training the foreign international medical school to build curriculum. And happen to be, it's in Philadelphia, and two co-directors, Bardick and Paige Morahan, actually they are my colleague for last 22 years. Ebar, what we have done, Bangladeshi দুজনকে, one from Barden, one from Holy Family, we have enrolled before I came here. Tara jabe and they will learn how to create medical curriculum, and hopefully we'll do more. Every year we can send people. BMDC has a responsibility to maintain these things, Bangladeshi education curriculum, and we'll be very grateful if we are allowed to do jointly with BMDC to do these things. How other nations did it? 2 সপ্তাহ আগে ট্রাইবিউন ইন্ডিয়াতে একটা ইনফরমেশন বের হয়েছে, the United States has recognized Indian undergraduate medical system at par. This is a major thing, and how it's happened. The 6 parameters: curriculum, teaching method of evaluation, extension research, and impact of education process. 6 point, they are no less than US standard. Now, the first, it's happened because of the BMA of North America, Tercom Indian Assembly RP. And what's happened, niche dekha jacche Ministry of Overseas. There is a Ministry of Overseas, jara, they allowed this NRI, non-residents Indians, for last few years. And because of this joint effort, ajke this news came out. So and now in the middle, there's over 125 Indian origin physicians were in Delhi just 2 weeks ago. These things can happen. BMA North America conference করার জন্য সবাই বসে আছে ঢাকাতে. And as you know that for many years, আমরা অনেকে চিনি, we are trying to do many things over the last whatever years. But government had strong support দরকার. Overseas Ministry of India has done it. I'm sure we can able to do that too. How expatriate physician can participate? US এর কথা বলছি, আমাদের at least 1200 বাংলাদেশি ডাক্তার ওখানে আছেন. Also many physicians in medical research, public health, drug companies, many first generation physicians, এখানে কয়েকজন আসছে already, and they're involved. So we have a critical mass to do things. History কি? During Bangladesh War Liberation 1971, even though few physicians ছিলেন UK and USA, they took very active role. So NRB physician এর role আছে. They support the movement. Some of them even came to war and helped the sick. And Zafar Labai sitting right beside me is a burning example.
Influx of physician in USA started from early 70s. Post-war confusioner jonno medical system grow korte problem hoyeche, jar jonno people went abroad, they're going out to get best health system. We have to improve our methods so we can be another champion. Now, BMA of North America, established in 1980, we have 15 branches in 15 states. Every year, annual convention high. Many physicians also taking initiative to do programs, not only supporting medical education, but also in other health sectors. আমার বাবা একটা কথা বলতেন যে তুমি যে দেশে জন্মেছো সে দেশে খালি ডাক্তারি করলে হবে না। Very few lucky person আছে, you have to do more than that. And অনেক NRB physician doing school, colleges, lot of activities. আমাদের একটা last 27 years, a short list. Cardiology-তে the first cardiac surgery, earliest cardiac catheterization থেকে শুরু করে NICVD-তে EP and Bardame, lot of things are happening. Pathology-te, the excellent thing happened. A pathologist, he was a professor of pathology. He started, this is his 7th year. 3 দিনের seminar করেন single-handed, and the last few years, 200 pathologists, they paid to attend the seminar. And he brought like thousands of slides. And pathologists, I think, before that, আমাদের pathology ঝামেলা ছিল. So these are the surgery. Surgery, in addition to doing surgery here, for last few years, we took surgeons, urologists, vascular surgery to United States to train them. Nephrology, we started peritoneal dialysis. Infectious disease, non-existent in our country. For last 3 years, we have established an infection control program. That was happening very nicely, and this group, Bangladesh group, they're doing an excellent job. Pulmonary medicine, medical education, we had donated $80,000 of worth of book, PG library, and computers, different medical colleges. So these are just a short list what we can do. Some NRBs have settled in Bangladesh, like Dr. Omar Farooq, who is here in this audience, and many others, and significantly contributed to their own specialties. And some foreign nationals become Bangladeshi, like Dr. Ronald Gerst, সবাই জানেন যে পঙ্গু হাসপাতালের founder, is still alive. BMA থেকে we honored him. And also Valerie Taylor, I'm sure many other people, they actually contributing a lot. Some non-physicians donated fund to build hospitals, medical centers, sent medical equipment to different institutions over the years. Orca, a Rajshahi Cadet College group, they've started dialysis clinic. They're physician like you. Some donated funds to medicine and surgical supplies to hospitals and health centers. Microbiologist, physicist. I have a physicist here, Tulu Bhai. Amra radiation oncology, we don't have any physicists. Now we have organized all the radiation physicists, and he's here. So we can actually organize all the allied forces and give expertise if needed. So how we can support the healthcare? Since we're familiar with the system, we're already started the program. Some of us established relationship with our own institution in America, and they're eager and willing to support. We'll discuss these things later. And more can be organized if, that I'm General Motiran Shamke Bulbo, if the counterpart in Bangladesh is committed and supportive to the joint ventures. Amra ajke theke na, onek bochor theke korchi, but we are not effective just because we're not considered a partner. We want to be a partner. NRB physician can provide following support. I discussed before, we can improve medical curriculum to match international standard. আমি ওখানে মেডিকেল কলেজে আমি ইচ্ছে করে প্রত্যেকটা সাবজেক্টে ঢুকি, ফার্স্ট ইয়ার স্টুডেন্ট থেকে শুরু করে কেন, সো লার্ন, বিকজ আমি ওখানে পড়াশোনা করে নাই। I want to learn what's happening, so I can bring those expertise here. Arrange affiliation. With the university we can do that, arrange regular seminar. Hands-on training, যেমন আমেরিকাতে we cannot provide you hands-on training. But certain countries, Saudi Arabia, আমার এক friend, he has arranged 10 surgeons they're training for years. We can actually, we're connected with those countries. We can actually arrange short training. একজন associate professor কে 2 মাসের training is enough. So we can do all these things if we can do, if we organize the whole system.
We can arrange research. আমাদের এখানে research নাই. We can bring millions of dollars of research if we can create a center. Research can be bench research, it can be clinical trials. US expertise we can bring to establish clinical pathways. আমরা পেশেন্টকে ডাক্তারদের বকা খাই, আপনি এটা ভুল করেছেন। If we have a clinical pathway, the standard, সবাই যদি ওটা জানে যে this is the basic standard, ওটা থাকলে তখন বলতে পারবো যে তোমার একটা ভুল হয়েছে, পেশেন্টটা পেটাতে আসে, ডাক্তার কেন হাসপাতালে ছিলেন না, they are nervous because their family died. But আমরা যেটা স্ট্যান্ডার্ড তৈরি করি, ইমার্জেন্সি রুমে প্রফেসর কোনোদিনও থাকে না, ওখানে যে থাকবে he will be better than professor, he will be able to deal with everything. এই যে সিস্টেম যেটা তৈরি করলে এই যে একটা কনফিউশন, মানুষের সাথে একটা গ্যাপ তৈরি হচ্ছে, we can handle that. Emergency room non-existence, we can start ER training. আমার in fact happen to be MCP is the pioneer of emergency room training in whole United States. And the professor, উনি বুড়ো হয়ে গেছেন, উনি বললো যে আমি তো বাবা যাবো না, বললাম না, you have to go. He might come to help us bringing the emergency room systems. Many other things, CME, quality assurance. I mean, America's quality is so important. We discuss about our failure, but in a protected area. এখান থেকে কোনো কেউ বাইরে নিতে পারবে না খবর. It's not allowed. Legally, it is not allowed. So we can tell that this is a mistake, so we don't have to do the same thing again. We can start those kind of things. এগুলোতে কি হয় যে we can improve our performance. Medical ethics, including establishing standard of physician-patient relationship, business ethics, advertising ethics. এগুলো ছিল আমাদের বাবাদের সময়, এগুলো ছিল unwritten. We can still do that. রেগুলেটরি বডি না করলে কিছু হবে না। আমেরিকাতে যদি লাইট অফ হয়ে যায়, ম্যানহাটন পুরো চুরি হয়ে যাবে। থিংস হচ্ছে না, এর জন্য পুলিশ আছে ওখানে। যে কোনো দেশের কেউ ফেরেশতা না। উই হ্যাভ টু হ্যাভ রেগুলেটরি বডিজ, দেন উই ক্যান এস্টাবলিশ অল দিস থিংস। হসপিটাল ম্যানেজমেন্ট ট্রেনিংস, ইঞ্জিনিয়ারিং, এগুলো সব উই ক্যান ডু। সাপোর্ট রেগুলেটরি বডিজ, কীভাবে রেগুলেটরি করতে হয়। আপনি এখানকে হঠাৎ করে একজন ম্যাজিস্ট্রেট স্টার্টেড অফ হিজ ওন, ইটস নট গোয়িং টু ওয়ার্ক। এটা একটা গ্যাপ তৈরি করে। দেয়ার আর সিস্টেম, ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব গেলেন, এটা হয় না, ওটা হয় না, এটা এক্সপায়ার্ড, দিস অ্যান্ড দ্যাট। ইট ইস এ সিস্টেম আছে যেটা ফলো করলে উই ক্যান সাপোর্ট দ্যাট। প্র্যাকটিস গাইডলাইন্স, একাডেমিক অ্যান্ড ফাইন্যান্সিয়াল সাপোর্ট অফ দ্য PhD প্রোগ্রাম। NRB প্রপোজাল, অনেক কিছু আমরা করতে পারি। আমি জাস্ট ব্রিফ বললাম বিকজ আই নো দ্যাট ইটস এ বিগ লিস্ট, লন্ড্রি লিস্ট। What is important গভর্নমেন্টের কাছে আমাদের, যে establish a government office with significant empowerment to coordinate the activities. এটা ছাড়া কিছু হবে না। We have tried, আমরা দেশে জন্ম হয়েছে, আপনারা সবাই জানেন, আপনাদের সরকার বদল হবে, আমরা একটা অফিস থাকতে হবে যেটা কাজ করবে, সরকার সঙ্গে সঙ্গে চলে যাবে না। এটা যদি না হয়, I think we are wasting our time. Funding and government support and commitment to the official integration program with, আমাদের যদি ইনভলভ হতে হয়, we have to be integrated official, like যেরকম ইন্ডিয়া করেছে। It's nothing new. We're not asking anything more. Emphasize specialty centered service, section of trainee based on talent. এগুলো very important because আমাদেরকে পাঠানো হলো একজনকে, গতবার সার্জন দেখা গেলো যে উনি he is in the bottom of the list, যাকে আমরা পছন্দ করেছি উনি যান নাই, just because politically he is that different. These are the things, আমাদের এফোর্ট, আমাদের সময় যাচ্ছে, but we are getting not the best person. এগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট, উইল সাফার এ লট। CME সালাউদ্দিন বলবে, এগুলো হচ্ছে autonomy, these are the important things, and I don't think I have to go through all these things. Now the create, see hospital এবং ডাক্তার, হোম কেয়ার, যেটা হোম কেয়ার ফর সিক ট্রমা, ইটস এ হিউজ পেশেন্ট পপুলেশন যারা বাড়িতে আছেন। We can establish a system যেটা বাইরে হচ্ছে, যে বাড়িতে এসে কিভাবে দেখবেন, এগুলো we can take care for elderly. A home care, then we can contribute. We don't have to have a physician. There's a home care nursing assistant. অনেক সিস্টেম আছে যেটাতে আমরা, in addition to medical education and physician training, we can help the service. Industry, প্রত্যেকটা ইন্ডাস্ট্রিকে আমরা বলতে পারি আমেরিকার মতো যে তোমরা হেলথ কেয়ার প্রোভাইড করো, তাদের এমপ্লয় দেয়, you don't have to do it for me. Encourage public support, joint venture নাই। যেমন একটা মেডিকেল কলেজ আছে বা একটা গভর্নমেন্টের একটা ইনস্টিটিউশন আছে, ওইখানে আমরা যদি পয়সা দিতে যাই, নেওয়ার কোনো সিস্টেম নাই অনেক বছর থেকে, আজকে না। এখন এই যদি বলা হয় যে ঠিক দিস গভর্নমেন্ট ইনস্টিটিউশন ক্যান অ্যাকোমোডেট প্রাইভেট ফান্ডিং, এটা কিন্তু উই ক্যান গেট। আমি ওখানে অনেক আছে যারা সামাজিক অর্গানাইজেশন, দে ওয়ান্টেড টু ডোনেট সামথিং, বাট আমাদের কোনো সিস্টেম নাই। তো এগুলো আমরা পরে বসে আলাপ করতে পারি।
ড্রাগ কোম্পানি, এখানকার অনেক ড্রাগ কোম্পানি মিলিয়নস অফ পয়সা আছে, দে ক্যান ডোনেট মানি টু সার্টেন প্রজেক্টস, এবং তারা ইনফ্যাক্ট এসকেপ ডোনেটেড মি, I mean, our university get $20,000. We can do more of these things. যারা যদিও যাবে না এখানে থাকবে, বাট আমার ইউনিভার্সিটি জানলো যে একটা ফান্ড আছে, দে আর ভেরি এক্সাইটেড যে অল উই ক্যান ডু। সো এগুলো আমরা ইনোভেটিভ থিংস উই ক্যান ডু। দিস মাই লাস্ট স্লাইড। আমি আসার আগে ডিন অফ মেডিসিন অ্যান্ড ডিন অফ নার্সিং দে অ্যানাউন্স দ্যাট এডুকেশন সাপোর্ট প্রজেক্ট বাংলাদেশে থাকবে করার জন্য। দে গেভ মি এ ব্ল্যাঙ্ক assurance. So this presentation is actually on behalf of Bangladeshi NRB physician. I'm a past president of BMA, and I'll take back আপনাদের any questions and any concerns. Thank you. এখন প্রশ্নের পালা। আমি ইউনিসেফে কাজ করি অ্যাজ এ চিফ অফ হেলথ অ্যান্ড নিউট্রিশন ইন শ্রীলঙ্কা। বেসিক্যালি এখন নিউ ইয়র্কে আছি। আমার প্রশ্ন, জাহিদুল ভাই, কংগ্রাচুলেশন অ্যান্ড থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আই থিঙ্ক ইট ওয়াজ ভেরি ওয়ান্ডারফুল অ্যান্ড কম্প্রিহেন্সিভ প্রেজেন্টেশন। আমি প্রশ্ন না করে রাদার আমি কমেন্ট করতে চাই, ইফ ইউ কনসিডার দ্যাট ইজ ইট ইম্পর্টেন্ট থিং। আপনি যে সাজেশনগুলো দিয়েছেন, ফর এক্সাম্পল ইন্ডিয়া, I mean, if we want to improve our standard of the undergraduate curriculum, ওই স্ট্যান্ডার্ড যদি নিতে হয়, the time that is given by the teachers to the students in this country is hugely, I mean, much smaller than any other country in the world. 2 ঘন্টা ওয়ার্ডের ডিউটি করে বিকালে প্র্যাকটিস করে হার্ডলি একটা মেডিকেল কলেজে একজন প্রফেসর 2 ঘন্টা দিতে পারেন না। আমি কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটিতে পড়াই, আমি একটা মানে সেশনের জন্য যেই পরিমাণ প্রিপারেশন নিতে হয়, তো এইখানে একজন টিচাররা তো সেই সময়ই পায় না। সো হোয়াট উড বি দি অ্যাডভাইস, যে এই সব ব্রিং করে নিয়ে আসবো, কিন্তু যতক্ষণ না এই দেশের সিস্টেম একটা চেঞ্জ আনা যাবে, অ্যান্ড দ্যাট সিস্টেম কিভাবে চেঞ্জ আনা যেতে পারে, এটা অ্যাড্রেস করে। ভেরি গুড পয়েন্ট। এটা আনসার করে নি। থ্যাংক ইউ। আই থিঙ্ক দিস ইজ এ ভেরি শর্ট পয়েন্ট, কিন্তু একটা আছে, যেমন কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটিতে সিনিয়র প্রফেসররা আন্ডারগ্রাজুয়েটকে পড়ানে না। দেয়ার আর জুনিয়র, দে আর ওয়েল ট্রেইন টু ট্রেন আন্ডারগ্রাজুয়েট। মাঝে মাঝে আমাদের লেকচার টু আন্ডারগ্রাজুয়েট গোজ অ্যাবভ দ্য হেড, এটা একটা। সো উই হ্যাভ টু ট্রেন জুনিয়র ফিজিশিয়ানস টু টিচ দ্য স্টুডেন্টস। সেকেন্ড হচ্ছে যে আমি যেরকম মেডিকেল কলেজের ফুল প্রফেসর, নট ক্লিনিক্যাল, আমি ফুল প্রফেসর, আমার স্যালারি ইউনিভার্সিটি দেয়, বাট আমি প্র্যাকটিস করি। আমার যে প্র্যাকটিসের যে পার্ট, প্র্যাকটিস মানে ইউনিভার্সিটি প্র্যাকটিস, ওটা আই কেয়ার ইট, স্মল অ্যামাউন্ট। তো আমরা যদি প্রফেসরদের প্র্যাকটিসের বলে যে কাছে আপনি উই আর ওন বাই ঢাকা মেডিকেল কলেজ, আমাকে পিটার না গেলেই হবে, ওন বাই ঢাকা মেডিকেল কলেজ, আমি প্র্যাকটিস করবো ইচ্ছা মতো, এর 50% আমি পাবো, 50% ঢাকা মেডিকেল পাবে। দেন আই থিঙ্ক it will be a wonderful thing, because we're not taking away practice-এর কষ্টের পয়সা. At the same time, Dhaka Medical College government-এর ফান্ড নাই, that thing happen. This is my idea. I don't know it's feasible or not. So দুইটা, একটা হচ্ছে ইয়াং ফিজিশিয়ানদেরকে ট্রেন করা, ওই ট্রেন আমরা করতে পারবো, আর প্রফেসরদের প্র্যাকটিসের পার্টটা যদি ইনস্টিটিউশন পায়, then we don't have to stop practice. They can do practice, but they can share it. এটা আমেরিকাতে হচ্ছে, এই জন্য বললাম। আমার নাম আব্দুল এম কাজী, আমি মেডিকেল ফিজিসিস্ট, সেন্ট অ্যাগনেস হসপিটাল, বল্টিমোর, মেরিল্যান্ড। আমার এই ফিল্ডে, রেডিয়েশন অনকোলজির ফিল্ডে আমি এখন আজ প্রায় 17 বছর কাজ করছি, এবং সেই সুবাদে আমার বলতে পারি যে কিছুটা অভিজ্ঞতা হয়েছে, এবং আমি খুবই আশান্বিত বাংলাদেশের যে নতুন নতুন হাসপাতালগুলোতে কিছু কিছু লিনিয়ার অ্যাক্সেলারেটর আনা হচ্ছে, হুইচ আর as good as we are using right there. কিন্তু একটা ব্যাপারে আমি কমেন্ট করতে চাই, সেটা হলো যে রোল অফ ফিজিসিস্ট ইন দোজ ইনস্টিটিউটস। আমি ঠিক পুরোপুরি জানি না কতখানি এখানে রেডিয়েশন অনকোলজি ফিজিক্সকে ব্যবহার করা হয় এবং কোনো কারিকুলাম আছে কি না, এবং যদি এই ব্যাপারে আমাদের সাহায্য চাওয়া হয়, আমরা অবশ্যই সাহায্য করতে পারবো। একটা হলো যে আমাদের নর্থ আমেরিকাতে একটা অ্যাসোসিয়েশন আছে, আমেরিকান অ্যাসোসিয়েশন অফ ফিজিসিস্ট ইন মেডিসিন, এবং সেইখানে আমাদের একটা কমিটি আছে টু হেল্প ডেভেলপিং কান্ট্রিজ ইন দিস এন্ডিভার, এবং সেইখানে আমাদের এই বছরের এই বছর এবং কামিং ইয়ার্সের যে রিপ্রেজেন্টেটিভ, সে বাংলাদেশি একজন। সবসময় কেউ বাংলাদেশি লিহাজে হয় না এই এলাকার জন্যে, কিন্তু এখন হি ইজ ওয়ান অফ আওয়ার কলিগ, সালাউদ্দিন আহমেদ, ডক্টর সালাউদ্দিন আহমেদ, উনি ওকলাহোমা ইউনিভার্সিটিতে আছেন। তো এমনিতে আপনারা যোগাযোগ করতে চাইলে আপনারা আমার সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। আমার ইমেল হচ্ছে AKAZI
stagnes.org। আর একটা কমেন্ট করে আমি শেষ করব, সেটা হলো যে খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা ফিচার আমেরিকাতে রেডিয়েশন অঙ্কোলজি ফিজিক্স সাকসেসফুল হওয়ার পেছনে। 1962-র আগে আমেরিকাতে রেডিয়েশন অঙ্কোলজি ট্রিটমেন্ট চলতো, সব জায়গায় বিভিন্নভাবে চলতো, কিন্তু ফিজিসিস্টদের রোলকে স্বীকার না করে, এবং তার ফলে অনেক অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে, অনেক মানুষ মারা গেছেন। তার ভিত্তিতেই আমেরিকান কংগ্রেসে একটা ল পাস করা হয়েছে, যার ফলে এখন প্রত্যেকটা ইনস্টিটিউট যারাই ক্যান্সার ট্রিটমেন্ট হাই এনার্জি রেডিয়েশন করতে চান তাদেরকে সার্টিফাইড মেডিকেল ফিজিসিস্ট রাখতে হয়, এবং সেইটার একটা বিরাট ভূমিকা আছে। এবং আমি মনে করি আমাদের দেশেও এখানে যদি এটা ল না করা হয় তাহলে কিন্তু এটার অগ্রগতি বিঘ্নিত হবে। আমরা যতই প্রাইভেটলি যতই চেষ্টা করি না কেন, এটা ফুল ফ্লেজেড হবে না, সেটাই আমার ধারণা। থ্যাংক ইউ। আপনার এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আব্দুল্লাহ কাজী, আপনি একটা যে উঠিয়েছেন। আমার স্বাস্থ্য উপদেষ্টা আছেন, উনি নিশ্চয়ই তার নোট নেবেন। যেখানেই ক্যান্সার চিকিৎসা হবে সেখানে, এবং বিশেষত যন্ত্রপাতি আসছে, লিনিয়ার এক্সিলারেটর, অন্যান্য, এই ক্ষেত্রে অবশ্যই একজন মেডিকেল ফিজিসিস্টকে আমাদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে, তার উপযুক্ত ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করতে হবে। এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছেন আপনি, আপনাকে জন্য অনেক ধন্যবাদ। আমি এর প্রশ্নগুলিকে এবং বক্তব্যটাকে একটু সংক্ষিপ্ত রাখতে হবে যাতে অন্যরাও প্রশ্ন করতে পারে। আচ্ছা, আমি একটা কথা এড করি, মিস হবে। ওই যে প্রফেসরদের কথা বলেছেন, আমরা কিন্তু পড়াই, এনাফ সময় দিই। আমি বলছিলাম যে প্র্যাকটিসটা ওটা করার পরেও আমাদের কাছে যখন তারা, যেমন ইভেন ফিজিক্যাল এক্সাম HMPর জন্য আমরা দিনে 1 ঘন্টা থেকে 2 ঘন্টা, সপ্তাহে 2 ঘন্টা করে আমরা নিজেরা, ইন এডিশন টু দ্য জুনিয়র ডাক্তার যারা আমরা করি, তো ওগুলো আমরা পরে আলাপ করব যখন একটা স্মল গ্রুপের সাথে বসবো। থ্যাংক ইউ। এখানে 1 মিনিটের বেশি বক্তব্য দেওয়া যাবে না, অনুগ্রহ করে অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত করতে হবে। I'm Amal Mitra from Mississippi. I came here as a Fulbright scholar. I must congratulate Dr. Sadek. He is my senior বড় ভাই আমার, ঢাকা মেডিকেলের। I'm really proud that Dr. Sadek is doing a lot of good works, including infection control in Bangladesh. আমি একটা জিনিস শুধু বলবো যে আমি ফুলব্রাইট স্কলার হিসেবে একটা রিসার্চ করতে এখানে আসছেন লেট পয়জনিং ইন চিলড্রেন। এসে দেখলাম অনেক প্রতিবন্ধকতা, মানে আমি যে ইনস্টিটিউটের সাথে কাজ করছি, নাম বলছি না কাউকে করার জন্যে, কিন্তু রিসার্চ করতে গিয়ে যে একটা ইনফ্রাস্ট্রাকচার থাকা দরকার, একটা ট্রেনিং থাকা দরকার, এটা খুবই ল্যাকিং বাংলাদেশে। আমি ICT-DRB-তে 16 বছর কাজ করে, ওখানে একটা স্ট্রাকচার আছে এবং বারডেমে অনেক আছে, কিন্তু এইগুলো ছাড়া ইন জেনারেল বাংলাদেশে যে একটা রিসার্চের যে ইনস্টিটিউশন সেইটাই নাই, একটা ল্যাকিং। আমরা হেলথ কেয়ার ট্রেনিংয়ের কথা বলছি সাদেক ভাই, হোয়াট ইউ আর ডুইং ফর হেলথ রিসার্চ ট্রেনিং একটু বলেন কাইন্ডলি। ধন্যবাদ। নেক্সট বলতে চান সালাউদ্দিন। রিয়েলি এইটা কিন্তু সময় আমাকে বারে দিচ্ছেন, সেখানে রিয়েলি 1 মিনিট মানে 1 মিনিট প্লিজ। থ্যাংক ইউ ডক্টর জিয়াউদ্দিন ফর ইউর ভ্যালুয়েবল লেকচার। আমি খালি একটাই প্রশ্ন করব। ইউ সেড ইউ গট এ ব্ল্যাঙ্ক চেক ফ্রম ইউনিভার্সিটি টু হেল্প ফর মেডিকেল এডুকেশন and nursing education. You also mentioned that so far you didn't get much cooperation from the government from long time. Why don't you come up with the private sector directly for the nursing? What you can do for the institute to develop a nursing institution privately from the university, the joint collaboration in Dhaka? Because I'm hitting on the wall for last 13 years, and I don't get anywhere in this country. Okay, thank you. Next one. We're open to all institution. আর এদিকে একজনকে দেবো, এই যে উনাকে দিয়ে আর একজনকে শেষ করতে। I'm sorry. My name is Dr. Alam. My name is Dr. Alam. I'm practicing family medicine in London, Ontario, Canada. Practicing family medicine, I very often feel that why our government is not thinking introducing a family practice or comprehensive care or primary care type of model in Bangladesh. Because what I see here, we are looking for improving all these specialties, but what we need at the country now
is the primary health care. And I don't know whether you are thinking in that way. And the second question is, to introduce family or comprehensive health care, we don't need to improve only physicians or the physicians only. We need parameters, including optometry, kinesiologist, physiotherapist, respiratory therapist. Do we have enough institution to train enough paramedicals on these areas? Because to implement a comprehensive health care, only physicians is not enough. Yeah, thank you. These are good comments. And England, এখানে শেষ করতে হবে আমাদের দুজন কাজ করতে আমি খুব সরি এটা আপনার পিছনে আমি ডক্টর খায়রুল বাশার আমি মনে হয় পরে আলাপ করতে পারি বাইরে গেলে যদি সময় না থাকে আমি ডক্টর খায়রুল বাশার ফ্রম নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি ডক্টর সাদেককে অবশ্যই ধন্যবাদ দিচ্ছি for his very valuable comments. But I like to comment, I'm in this country, I had been in Louisiana State University for several years, but I have two comments to make here. As we have seen in Bangladesh, especially we are talking about research, especially in medical research. But you see, if you look at the structure in Bangladesh, you have to be an MBBS degree holder. If you want to really do like lecturing or teaching in biochemistry, in microbiology, or whatever subject you want to say, even you will not be able to get any appointment as a professor in any of the medical colleges in Bangladesh. This is a thing we have never seen in USA or any other places. So I like to draw the attention of our honorable minister or advisor here. This is one thing. Another very important thing, very shortly I'm saying, that we need a collaborative training program, especially our medical college students with some of the US universities. And I can tell you, Dr. Sadek knows that there is a program that has been accepted in Louisiana and that was initiated by me, that anybody having a preclinical study from Bangladesh, which is approved by BMDC, they can do the clinical work in USA, provided he or she can have the visa for that. So I want to draw this attention to this august bodies here. If such a program, anybody আপনাকে অনেক interested, ধন্যবাদ আমার মনে হয় এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন আছে আমার স্বাস্থ্য উপদেষ্টার নোট নিয়েছেন নেক্সট ওয়ান এটাই শেষ কিন্তু প্রশ্ন আমার নাম ডক্টর ইকরামুল হক আমি ইউনিভার্সিটি অফ অকল্যান্ড থেকে নিউজিল্যান্ড থেকে থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর ইয়োর very bright presentation, I must say. But what we see that in presentation, when we look at the healthcare, comprehensive healthcare, things like that, ওইখানে একটা বিশেষ পার্ট আমার মনে হয় এখন ওয়ার্ল্ড ট্রেন্ড যেটা চলছে যে প্রিভেন্টিভ অর পাবলিক হেলথ রিসার্চ বা পাবলিক হেলথ পার্ট অফ দ্য মেডিসিন যেটা আমার মনে হয় আপনার প্রেজেন্টেশনে উই হ্যাভেন সিন বিকজ হোয়াট উই সি দ্যাট ইফ উই ক্যান প্রিভেন্ট দ্য ডিজিজেস অর দ্য ইনজুরিজ বিফোর going to the care, that is the most important things nowadays happening. And why it is important, it is very important for the developing country in the way, say for example, if we look at the injuries all over the world, 90% are happening in the developing world. But whereas the motor vehicles, you will see 1/4 of that is in this country. So I think that this is one of the things that you have. I agree 100%. I had another 20 slides on exactly on this, but obviously, but these are all wonderful thing. একটা প্রশ্ন ছিল ওখানে yes I met UK যে physician group তাদের representative he's supposed to be here Dr. Musharraf he said the same thing that NHS system যেটা লন্ডনে আছে তাদের মডেলটা আমাদের দেশের প্রাইমারি কেয়ারের জন্য বেস্ট হবে no question about it I don't have to আমেরিকার সিস্টেমটা এখানে এইভাবে কাজ করবে না but we can contribute medical education and special training কিন্তু হোল সার্ভিসটা অন্টারিও আপনাদের যে সিস্টেম UK system will be wonderful. Thank you. পরবর্তী বক্তা কন্টিনিউইং মেডিকেল এডুকেশন অ্যান্ড টেলিমেডিসিন ডক্টর সুলতান সালাউদ্দিন আহমেদ আসসালামু আলাইকুম প্রথমে আমি শুরুতে বলে নিই যে আল্লাহ তাআলার হাজার শুকরিয়া যে আমরা আজকে সুস্থ শরীরে এখানে আসতে পেরেছি এবং বাংলাদেশের আমরা ছেলে আমরা এখানে এসে আপনাদের সামনে দাঁড়াতে পেরেছি আর আমি প্রথমেই শুরুর আগেই বলে নিই আমাদের এখানে যারা আসছেন তারা আমার থেকে অনেক বেশি জ্ঞানী এবং তাদের প্রচুর মূল্যবান সময় এখানে দিয়ে আমার কথা শুনছেন সেজন্য আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমি
প্রফেসর মতিউর রহমান স্যার আমাকে অনুরোধ করেছিলেন যে একটা প্রপোজাল সাবমিট করতে। সেটা করার সময় আমি কিন্তু চিন্তা করি নাই যে আজকে আমাকে এটা ওনার সামনে এইভাবে আমাকে প্রেজেন্ট করতে হবে। 25 মিনিটে স্যার আপনাকে আমি প্রেজেন্ট করছি আমাদের দেশের সিএমইটা কী করে করতে পারা যেতে পারে। কন্টিনিউইং মেডিকেল এডুকেশনের হিস্ট্রিটা হলো যে ইট কেম ইনটু বিইং ইন ইউনাইটেড স্টেটস ইন দ্য লেট 20s. A medical school created a classical system of continuing medical education. এটা এর যে একটা মেটামরফোসিস যেটা হয়েছে সেটা খুব গুরুত্ব সহকারে আমার মনে হয় আমাদের দেখা দরকার। গত 1992 থেকে আমি একাডেমিক এরিয়াতে অ্যাজ এ ফুল প্রফেসর পড়াচ্ছি। আমি ক্লিনিক্যাল প্রফেসর অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ফুল প্রফেসর, এবং বিভিন্নভাবেই আমি একাডেমিক ইমপ্রুভমেন্টের জন্য দুটো ইউনিভার্সিটিতে ওতপ্রোতভাবে জড়িত আছি। তো ম্যান্ডেটরি দ্য নেচার অফ দ্য কন্টিনিউইং এডুকেশনস ইজ অ্যাবসোলুটলি নেসেসারি। এটা এন্ড অফ দ্য 60s আমেরিকা রিকগনাইজ করেছে। দেন AMA ওয়াজ ইনভলভ। আপনারা জানেন আমেরিকান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশনস আর BMA, we are proud of them because that has to be political, because they have to protect their own people. কিন্তু subsequently দেখা গেল যে it has created a problem. Problemটা এরকম, আমার মতো করে চলতে হবে, and that is not possible for many other branches of medicine and many other areas of the medicine. So ultimately there is a necessary step the United States has to take to create ACCME, American Accreditation Council of the Continuing Medical Education was created. এখন that is the responsibilities. What is it? To study, to evaluate all aspects of the medical educations, including the ensuring that there is an adequate continuing supply of a well-qualified physician to meet the medical needs of the public. আমাদের দেশের যদি আমরা চেঞ্জ করতে চাই, আমরা ইনফ্রাস্ট্রাকচারের কথা বলতে এসেছি আজকে। Infrastructure has to be created, and that has to be the model that already been worked out. কিন্তু কিছু কিছু চেঞ্জ করতে হবে। Responsibilities that ACCME is not limited. This is a very big responsibility. Review and recommendations of the policies of medical educations. And then the considerations and recommendations of the means and the methods whereby the physician may be assisted in maintaining their professional competency and the development of the means and the criteria of the recognitions of such achievement. That is a continuing medical education. That particular body need to require the guidelines for the CME. The BMA will certify the CME hours as per guidelines from the BSc-CME. Remember, this has been tested that with the associations to implement something like that is going to have a problem. That is why the BMA will be respected, but it will provide a vital role in ultimately certifying it by the guidelines. Remember, BSc-CME is a guideline authority. Executions of the activities of the CME will be guided by Bangladesh government accredited medical schools and the hospitals. Now, this is the empowerment because we have talented physicians. Please, the doctors of Bangladesh are much, much better than many other countries, okay? If I can teach the medical school, I have more doctors produced in the United States than in Bangladesh because I never teach here, but they are good doctors. I think there are good professors here, and you should utilize them to establish the guidelines. How? This is a million-dollar question. Because we need to get something called electronic health. IT is essential to develop the medical training program.
BACCME will have a website where any Bangladeshi physician will be able to register from any part of the world. Why? Because we are all Bangladeshi. We don't have a database. It will generate multiple essential database for physicians, and it will provide the special ID number and unique password system. Now, essential CME, the BACCME will provide the required mandatory CME guidelines for Bangladesh doctors, irrespective of their specialties. I believe very strongly we are doctor, we are not specialist number one. Why? Because my country, the people need doctors. What that means, we need general practitioner. For the people of Bangladesh, these are examples. It can be different. It can be decided by the committee. What is essential should be, all the physician must know. It can be HIV management guidelines, domestic violence and child abuse, communications and medical error, immunizations, or common infections in Bangladesh. That is, we are talking about 10 hours. Then ECME, once the doctors study the material and answer questions, it will provide the correct and incorrect answer. It is not a judgment. The system will be designed to provide the information and knowledge. Once a doctor enters, it will recognize the doctor and will provide the prescribed certifications. What that does. This is interesting because I worked for the last few years in CME, and I tried to get help from the IT people. And believe me, the technology exists with a full proof. This is how, I don't have a pointer, but you can see that there is a schematic way of how the system will recognize the doctor as well as keep the record of that performance of the doctor. Now, there's a fear among the doctors. What will happen my performance? Maybe if I fail, somebody will come and do something. In the American system, what I do is that when the doctor comes for any continuing medical education, I was chair of the committee of the continuing medical educations. My purpose is not to hurt them, but provide the information. So we need to open up that particular revenue or way so that we can learn, because all the doctors must know adequate knowledge of HIV, etc. Ultimately, the scoring system will come back to the physicians, and the physician can repeat the test to improve it. The ECME will be required by law, and that's when I request that please check and, if possible, implement, sir, because without the law, it will never be a successful one. Must complete the ECME via internet every year. The process will quickly develop a database system and provide a recertification system. This ECME will be first step to develop the Category 1 CME. We are not going to go details in Category 1, but look what happened. If we can establish that BACCME, that particular body is going to get to the medical school curriculum review and the course evaluation. I'm sorry to say that when I first started teaching in the Nova University, I realized that how little I know how to teach. That is an art, that is a knowledge. That is not easy. If I have a big degree, that does not give me the permissions to clarify the subject. It needs a lot of work. The course evaluations for the professors is absolutely mandatory so that all the students can say this professor is actually makes sense, etc. And the teaching guidelines, the hospitals, teaching hospital, curriculum, residency training program, evaluations and testing criteria. The BCCME is a guideline body. They are not policing body. But the government has to provide, based on the BCCME guidelines, some kind of system by which they can prevent from people to get promotions and get accreditations, hospital, etc.
we can go into details, but my time is very much limited. So, private practice, the protocol guidelines, it's essential because if the blood pressure patient comes in, everybody should be treating at least some kind of guidelines. We need to develop that guidelines. If we don't do it, then it will not provide the uniformity of the treatment plan. And medical information for the patient is more essential than the information to the doctors. So we need to disseminate that information to the patient. BSCCME is also developed the research and development guidelines. What is research? How to do it? Dr. Amul Mitra is my class friend. I know he's a Fulbright scholar. I'm proud of him. He came all the way from the United States to do research in Bangladesh. I was scared. But anyway, he's doing it. But what problem he's facing? Because we don't have the clinical research guideline. BSCCME will have the role of medical school, hospital, private practice, and research. Now, this is how I think they're equal partners. The BMA is equal partner, hospitals, the practice, and medical schools, and the research are equal partner of the BSCCME. Now, the patient is in the center. That is our goal, to develop the doctors, to the help of the professions, BMA, the body, and the BSCCME gives you the guidelines. And we have very big body of good professors. They know the subject in and out in Bangladesh, and we can use them to become the member of the BSCCME. Now, what is the relation between BSCCME and BMA? BMA will follow the guideline developed by the BSCCME to certify its members. BMA president, by virtue of the positions, will become the member of the BSCCME. BMA actively certify an institution for CME activities based on the guideline developed by the ACCME. And the BMA has advisory role for the BSCCME and executive role. That's how we can minimize our contradictions and the problems. Medical school and hospitals. Every hospital should have a CME committee. The committee will take the material based on the guidelines and ultimately propose the BSCCME, and that's what we're going to do. Then the CME committee will follow the guidelines, and after the approval by the BSCCME, the BMA will certify that CME. Now, there must be a post-CME questions and course evaluations. The foreign CME activities. The foreign CME activities should go through the same process, same pathways. That means anybody who wanted to give lectures on the CME, that should go to the BSCCME to have the approval. It may be easier, it may be difficult. We have to see how the system works. But it should not go by that, oh, you come from America, that's why you're superior. No. The Bangladesh doctors are superior than any other doctors. We have to respect that. What we're going to do is that we're going to be equal partners. We're going to try to make it as a valid CME. So I can come here and take the CME and go back to my required CME for America. And that is the goal. I don't think we are far away from there. Application process, lecture objective has to be there. Who will be the audience has to be delineated and why. The lecture topics and the reference has to be there. The CV of the lecturers should be there. Who don't know how to give lectures should not be just because of the qualifications get to the audience and start talking. The proposed CME locations and the date, the budget of the conference has to be open. Because the money, where the money is coming from is important, because the speaker cannot talk about some sources they're getting the money and talking about some drugs. That will not consider as an ethical way of teaching, and that has to be stopped. Disclaimer, very important issue, and the post-conference evaluation process and CME credit requested, and the attached fee for par CME requested. There has to be some money attached to create that. BSCCME members, who is going to be the members? This is very important, but this is not written in stone.
My proposal is that the government and the non-government medical school deans should be there, the BMA president should be there, one executive member from the Ministry of Health should be there, maybe preferably Secretary of Health, and the BMA president from the other countries. If they allow us to sit for that, it will give a check and balance, and probably that will be a partnership. National Professor of Medicine and executive members. Now, in this particular scenario, executive members is the most important one because they are going to do the framework. And I volunteer if it is needed, and if Sadiq Bhai want to do it. This is a completely different subject. Telemedicine. It's very dear to me. I wanted to, okay, I have 5 minutes. So telemedicine is another area where we can contribute. The telemedicine is not only important for foreign countries to see the patients over here, but it's also important that telemedicine from here to the village. Last line, the SARMO type of development of the doctors community. If you go to the internet, there is a type of, in America we have that if we go there, the doctors write there in the internet that I have a patient who came with these problems, what can be done? Different institute, different doctors individually registered first, they can go in and they can communicate, they can talk and everybody can see and what are the way it is done. It is continuous, it's live, it's wonderful, and that's a telemedicine. Telemedicine process is an elaborate one, but it can help the people. I don't want to go into that. E-health, the process of the e-health is essential for our country, and we can develop many areas of that. And one of the areas very dear to me is the geriatrics. Old people, they cannot come to your office and they need help, and I think we can help them a lot. And a few days before, there was some one of the persons communicated with me in America, and I communicated with the expert in the America, and they talk each other, they get help each other, and they developed a common ground where they can save the patient's life. I think that's what we are talking about. We wanted to make the bridge. I found that very interesting is that we have the ability. There are telemedicine people are working. Okay, I'm just giving you 2 slides here to recognize them because they are working. Okay, I think that they are working, but we can help them. Proposal for the telemedicine is, in my opinion, is that we have to create a good amount of interest into that, and we can help you to help that particular way of dealing with the people. This particular slide is, let me read it quickly because I came from Nova and I have a meeting with the dean, and the dean wrote to all of you, to the physicians and the government officials of Bangladesh. The Nova University is the largest independent institution of higher education in the Southeast United States, and it is the 6th largest independent institute within the USA. We have received a request to offer internet continuing education opportunities for the physicians of Bangladesh from a clinical associate professor of family medicine, Amanam. Now, ora koreche ki the dean is convinced. He's writing, we can offer a pilot project or series of lectures to you without the registration fee and tuition cost, and we have the ability to offer several other continuing education courses to your healthcare providers in the future. Okay, what that means is that I can bring Nova, he can bring the Drexel University, other doctors can bring the others. Already we're trying that. But what we need to do is that to make these things happen in a way that we all can feel that we can be part of Bangladesh, because Bangladesh is my country. Thank you. এখন প্রশ্নের পালা। Okay. সাউথ আফ্রিকা একটা সিস্টেম আছে যেটাকে বলা হয় কন্টিনিউয়াস প্রফেশনাল ডেভেলপমেন্ট। হোয়াট এভার ইউর লেভেল, ইউ প্রফেসর, জেনারেল প্র্যাকটিশনার, যে আপনাকে প্রতি বছর অ্যাটলিস্ট 30 পয়েন্ট আর্ন করতে হবে ইফ ইউ ওয়ান্ট টু কন্টিনিউ ইউর প্র্যাকটিস।
unless otherwise, say like BMDC is not going to allow you to practice in future. If you are a professor, you have to present, you have to do the lecture, or I am a family physician, I have to attend some things, or I have to do my continuous professional development. In near future, আমাদের দেশে কি এরকম একটা সিস্টেম আসবে যেখানে সব ডাক্তার নিজেকে আপ টু ডেট রাখবে তার লেভেলে, হোয়াট এভার হিজ লেভেল। এটা একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস সাউথ আফ্রিকা যাওয়ার জন্য। আমি যখন এপ্রিল আসবে তখন আমাকে দেখতে হবে আমার 30 পয়েন্ট আর্ন হলো কিনা, একজন প্রফেসর তাকেও দেখতে হবে। আচ্ছা, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। Thank you, Dr. Salahuddin, for your brilliant presentation. Myself, professionally, I am an engineer. My name is Engineer Shahjahan Khadim, Chairman Bangladesh 2000. And what I am suggesting to the Honorable Advisor as well as to all the participating doctors, that our medical students should know about your expertises abroad. What we are getting today in this hall is not reachable to the other students of the medical colleges around Bangladesh. I am also associated with the Lions Clubs International. I am presently the Vice District Governor of District 15B2. What I am suggesting from the Lions community, we can arrange your free transportation to anywhere in Bangladesh. At least can you mentally ready to donate at least one day. And we can arrange from the Lions Clubs International all your transportation anywhere in Bangladesh, especially the medical colleges. Okay. These students must know about your brilliant performances. Okay, thank you. I hope Honorable Advisor will take note of it. Thank you so much. আমার দুটো কথা, একটা কথা হলো যারা এখানে রেডিয়েশন ফিজিসিস্ট আছেন দয়া করে আমার সঙ্গে একটু যোগাযোগ করেন। আমি আপনাদের জন্য একটা ওয়ার্কশপের ব্যবস্থা করেছি অলরেডি, এই মাসেই হবে, জানুয়ারি মাসেই হবে, এবং আমাদের অনেক ছাত্র সেখানে যাবে, আপনাদের কোনো খরচ দিতে হবে না। যারা পড়াশোনা করবে, যারা ওয়ার্কশপে যাবে তাদেরও কোনো খরচ দিতে হবে, এই ব্যবস্থা আমি করেছি। এটা 1 নম্বর। আর 2 নম্বর কথা হলো এই সালাউদ্দিন সাহেব যে বক্তৃতা দিয়েছে সে বক্তৃতায় অনেক কাজ হবে, এবং যেটা আসল কথা, এই কাজগুলো করার জন্য যে বেস লাইন সেটা আমার সুযোগ্য ছাত্র এবং মাননীয় স্বাস্থ্য উপদেষ্টা মতিউর রহমান সাহেব সব কিছু নোট করছেন, উনি কাগজটাও পাবেন। কিন্তু এই সঙ্গে আমি একটা খুব সামান্য কাগজ দিচ্ছি, সেটা হলো যে আমাদের দেশের ছেলেরা, ডাক্তাররা, আমি ছেলেরা বলছি এই কারণে যে এখন বেশিরভাগই বলতেই পারেন স্যার আমার ছাত্র বা আমার ছাত্রের ছাত্র, সেই জন্য বলছি। তো যাই হোক, তাদের জন্য একটাই কথা, তাদের কিছু চাপিয়ে না দিলে হবে না। সেই চাপিয়ে দেওয়ার ব্যাপারটা কি সেটা আমি এই কাগজে লিখে রেখেছি, আমি এটা দিয়ে দিলাম, আপনারা একটু দেখে নেবেন, ওনাকেও একটা দেবেন, তাহলেই হবে। মাননীয় সুধী, আমি দুটো প্রশ্ন করব, একটা স্বাস্থ্য উপদেষ্টার কাছে আর একটা ওনার প্রেজেন্টেশনের উপরে। আমি একজন স্থপতি, হেলথ কেয়ার প্ল্যানার, নিউ ইয়র্কে আছি, 20 বছর কাজ করছি। আমার নাম মোহাম্মদ ইকবাল হোসেন। ওনার প্রেজেন্টেশনের ব্যাপারে খুব ভালো প্রেজেন্টেশন, কিন্তু আমি জানতে চাই আপনারা যখন মোটামুটি অ্যারেঞ্জটা করবেন তখন আমাদের বলছি আমি, তখন এখানে কাউন্টার পার্ট একটা পার্টি থাকবে কিনা, কারণ আমার কাছে মনে হয় যে ওয়েস্টার্ন আর আপনার ওটা ডেফিনেটলি লট মোর অ্যাডভান্সড, অ্যাপ্লিকেবল যে পোর্শনটা এখানে আছে সেটাকে অ্যাডজাস্ট করা এবং ওটার সম্পর্কে কিছু আলোকপাত করার জন্য এখানকার কাউন্টার পার্ট থাকলে আপনার ওটা খুব সাকসেসফুল হবে। আর স্বাস্থ্য উপদেষ্টার কাছে এবং সবার কাছে একটা অবজারভেশন, আমি 5-6 মাস এখানে ঘুরে হেলথ কেয়ারের উপরে আমি অনেক হাসপাতাল ভিজিট করেছি, প্রাইভেট পার্টির সাথেও দেখা করেছি, এবং 2-1 জায়গায় আমি আমেরিকান ইনস্টিটিউট অফ আর্কিটেক্টসের হেলথ স্ট্যান্ডার্ড, যেটা ইন্টারন্যাশনাল হেলথ স্ট্যান্ডার্ডে হাসপাতাল করা, সেটা কনফার্মেশন ডিজাইনও করে দিয়েছি। তখন আমি টের পেলাম যে ইভেন স্কোয়ার গ্রুপ থেকে শুরু করে বেশিরভাগ জায়গায় আগে একটা ভবন করে ফেলা হয়, তারপর ওটার ভেতরে হাসপাতালের ফাংশন দেওয়া হয়, যেটা টোটালি রং। কারণ বুঝতেই পাচ্ছেন, ঘর কাজ করে না, গ্যাসেস যায় না, সার্কুলেশন ঠিক হয় না। তো ডেফিনেটলি সরকারিভাবে এগুলোর গাইডলাইন তৈরির যদি একটা ব্যবস্থা করেন, এটা দীর্ঘস্থায়ী প্রসেস, কিন্তু আমার মনে হয় আজকাল এত লোক বাইরে চলে যাচ্ছে চিকিৎসার জন্যে, এই অর্থটা আমরা এখানে যদি স্ট্যান্ডার্ড
ট্রিটমেন্ট দিতে পারি এই অর্থটা আমাদের দেশেই ধরা সম্ভব, ঢাকায় ধরা সম্ভব। আমরাও প্রাউডলি বলতে পারি যে না এখানে ভেলোরের মতো, এখানে সিঙ্গাপুরের মতো। আমি আর্কিটেক্ট হিসাবে সেটা দেখার খুব ইচ্ছা, এবং অনেক ভেবে দেখলাম যে এটা রেগুলেশনস না হলে এটা করানো সম্ভব না। ধন্যবাদ। সিএমই বলতে যে বলা হয়, আমি দুবাই থেকে ডক্টর জহুরুল আলম, আমি পিডিয়াট্রিশিয়ান প্র্যাকটিস করি ওখানে। তো সাউথ আফ্রিকা থেকে ডক্টর দাস যে কথাটা বলেছেন যে সিএমইর ইয়াটা দেওয়া হয় মানে প্র্যাকটিস করার জন্য পার ইয়ার, বাট ইজ দেয়ার এনি লাইসেন্সিং সিস্টেম ইন দিস বাংলাদেশ? দেয়ার ইজ নো লাইসেন্স সিস্টেম নাই। নাম্বার 2, তাহলে আর হলো থাউজেন্ডস অফ কোয়াক্স and everybody, some quacks earn more than that. You need your degree only once. Yes. You come here, you are MRCP, okay, finished. Okay. And CMA, কাজে এখানে যে থাউজেন্ডস ফিজিবল কিনা, the very CME system যদি লাইসেন্সিং না হয়, লাইসেন্স সিস্টেম না হয়, so it is not at all feasible. Okay, thank you very much. Thank you. আচ্ছা, আমি একটু সংক্ষেপে বলছি স্যার। আমার মনে হয় যে আমি যে প্রস্তাবটা দিচ্ছি আর কি, সেটা অ্যাকচুয়ালি আপনারা যে প্রশ্নগুলো করেছেন সবগুলোরই উত্তর ওখানে আছে। অর্থাৎ আমাদেরকে বাংলাদেশেই একটা প্রপোজাল যেটা করতে হবে সেটা হলো যে একটা ভালো বডি উইথ নলেজ, অ্যান্ড দে শুড ক্রিয়েট অল দ্য থিংস দ্যাট ইজ রিকোয়ার্ড। প্রথমেই আমি বলেছি যে সিএমই শুড বি ম্যান্ডেটরি, বাট দেয়ার গভর্নিং যে প্রিন্সিপালগুলো থাকবে সেগুলো যদি না থাকে, ইনফ্রাস্ট্রাকচার যদি আমরা না শুরু করতে পারি, তাহলে যত ভালো ডাক্তারই হোক না কেন সেটা ভালো চিকিৎসা হবে না। আরেকটা কথা হলো, বিদেশের ডাক্তার এখানে এসে কাজ করবে, আমরা তাকে বলবো যে ঠিক আছে তুমি ডাক্তার ইন্ডিয়া থেকে পাশ করে আসছো, ওকে ইউ ক্যান ওয়ার্ক হিয়ার। আই থিঙ্ক দ্যাট শুড নট বি। Even for anybody who goes to another country knows that there is an equivalency of at least some kind of reciprocity in that. We do not respect ourselves, who is going to respect us? Thank you. Can I ask you a question? How many of you here are non-physicians and directly related to pharmaceutical industry? Not too many. Just need to see the, okay. So the drug policy I'm going to make it very, very brief, and I'll be followed by another colleague of mine who is sitting in front row. So my agenda is the medicines in Bangladesh, medicines in the world, which is what we have to do in the rest of the world, and then Dr. Iqbal will try to cover some of the opportunities in healthcare and pharma industry. Medicines in Bangladesh. The medicines in Bangladesh, I think the government should ensure public health and provide access to affordable health care. That's the fundamental right that we all have, and government has to ensure that. Medicine is the most cost-effective intervention, and safe and effective and quality medicine is the most efficient tool to prevent costly hospitalization. Now, why medicine is so important? If medicine does not meet global quote-unquote standard, it's not good enough for Bangladesh, and it's not medicine also. It's a very strong statement. I'll come to the point later. Now, what is the global standard of medicine? Safety, that medicine has to be safe. Efficacy, medicine has to be effective, and it has to be of quality. These are the things that you need to have to get a medicine approved all over the world. What is safety? The key parameter before efficacy, before you do any efficacy or effectiveness of medicine, you have to make sure that your molecule, new chemical entity, is safe. And then you do that lab test, animal test, and followed by human test. Okay, now questions I have is, are our medicines that we produce in this country safe? Are our medicines true copies of innovators' drugs? Do US and EU pharmacopoeias ensure safety? Because that's what we follow when we produce medicines in this country. Does good manufacturing practice ensure safety? Are raw materials that we use safe? Do we test medicines to demonstrate safety? Are medicines appropriately prescribed and dispensed? Are adverse reactions being evaluated and processed properly? How do we determine causality of side effects
people die from taking medicine. They can die, they can have serious and debilitating side effects. Why prevalence of some diseases are going up in this country? I have many more questions. Now, answers to how many of these questions that I had in the previous slide are yes or no. Do we have answers to any of these questions based on evidence? P.S. Making medicine is a science. Science is based on evidence. I'm throwing it at you for you to think. Now, coming to efficacy. Efficacy also established by animal studies followed by human studies. There are different phases of clinical trials that we do, phase 1, phase 2, phase 3, and also after the approval we do phase 4 studies to make sure that we monitor the drug that is approved is safe and is still effective or any other new indications. Now I have similar set of questions about efficacy of our drug in this country. Are medicines effective in this country? Are our medicines the true copy of innovators' drugs? Do US and European pharmacopoeia ensure efficacy? Does GMP ensure efficacy? These are all what we do, all the pharmaceutical companies that we have in this country. Do we test all medicines to demonstrate efficacy? Are medicines appropriately prescribed and dispensed? Basically, same questions all over. Do we get benefits from our medicines? Now, answers to how many of these questions that I had are yes and no. And same thing, medicine, and how many of these questions that we have answers to are based on evidence, not hypothetical discussions. So we have to make sure that whatever we do in medicine has to be science and based on evidence. Okay, quality. Third criteria to demonstrate a drug is safe and effective. Chemistry, manufacturing and control, we call it CMC. Chemistry of active pharmaceuticals or API, raw materials that we use in producing formulation. The chemistry of formulation, manufacturing process development and validation, and do we manufacture medicines and drugs consistently of good quality. And the control is everything about control of all of it. And finally, very well, probably is very well known term called good manufacturing practice. Our medicines quality in Bangladesh. I don't know all of it because I don't live here. But I have a lot of questions that about all of the CMC I just mentioned, chemistry, manufacturing, control. Sources and quality of active pharmaceutical ingredients and raw materials. Does USP or European pharmacopoeia ensure quality? Does price control on raw material and finished products have any impact on quality? Are quality standards set by the government aligned with quote-unquote global standard? If yes, are these enforced adequately? If we have laws, if it is not enforceable, that law means nothing. Basis of formulation development, and how do we develop formulation to make sure that this formulation is going to be working in human body? That means it will have bioavailability, it will go to the right place where it needs to be. Those kind of work, do we do those kind of things? Now about manufacturing, what target and standards we use initially, because all of these things are, people do PhD in formulation development, and it's a science. A tablet, it may look like a very small piece of item, but it has a lot of brain goes behind it. Are there differences in quality of medicines from big and small pharmaceutical companies? Somebody's talking. Okay. Now, our medicines quality, now the control is about the chemistry, manufacturing control. Do we have control mechanism in place when we change manufacturing process, formulation, or analytical methods? Now, good manufacturing practice. Now, this is I think, there's a big difference between good manufacturing practice that is being practiced by the pharmaceutical companies in worldwide versus what WHO
recommends. Now, state-of-the-art manufacturing facility and equipment produce better medicine. It's like if you buy a $1,000 golf set, do you play better if you don't know how to hit the ball? So I think GMP is a concept. It has to come from your brain, not from the equipments. Now, some relief is that the Bangladeshi pharmaceutical companies make generic versions of innovative medicines from the West. Safety and efficacy of drug molecules have been already established by the innovators, so we don't need to repeat safety and efficacy tests that I mentioned before. Only if that Bangladeshi companies have evidence, they have to show evidence that their medicines are equivalent to innovators' medicine in terms of safety, efficacy, and quality. Do we do those? Now, this is a side note, also drug dispensing. Once the drug is manufactured, how is it distributed, how it ends up in patients' hands. It is extremely important that we have control over it, because we know a lot of people, probably we don't know also, there are thousands of millions of people probably die from misdiagnosis, wrong medication, or drug interactions and whatnot. We have a pharmacist. I think we need to also establish a pharmacist profession in this country. Pharmacist profession is dispensing, primarily dispensing, and we have pharmacy education in this country for the last 40 years. We still don't have a pharmacy profession. Now, regulatory infrastructure, as I said before, the primary objective of drug laws and regulations should be public health, safety, and benefits. It's not the way, if you read the drug regulations and laws that we have in this country, most of it directed towards industry. Mostly it's a trade-related regulations and laws, and there's some variations there also, but I think we have to revisit our laws and regulations to make sure that it is, government is the public health defender. We have to defend public health. We have to defend that public gets the right treatment, right medicine. Laws and regulations needed to be revisited and maybe revised to enforce safety, efficacy, and quality of the medicines. Now, what expert NRBs can do, this is my recommendation, that they create Bangladesh government-sponsored committees consisting of locals and NRBs to do the following: gap analysis of existing laws and regulations, evaluate and recommend adequate and appropriate organizational structure needed for regulatory body, that is drug administration, to enforce drug laws and regulations. This could be done. It has been done in India before India pharmaceutical companies became global. Now, where do you get these NRBs from? Bangladeshi American Pharmacists Association, we call BAPA, which is in North America. I happen to be president-elect of this organization. There's another organization called American Association of Bangladeshi Pharmaceutical Scientists and Bangladesh Medical Association of North America, and similar others from other countries as well. Now, medicines for the world. So, primary objective of our pharmaceutical companies and the government is the healthcare of Bangladeshi people. First, once that is established, then we can think about going outside. And once that is established, that you have a pharmaceutical companies that are producing good medicines for this country, you basically have done enough to go outside the country also. Almost 80% done. And laws and regulations needed to be aligned with importing countries. When you try to export pharmaceuticals, say US or Europe, the first thing they're going to ask for is whether we have infrastructure, laws and regulations that are in alignment with US or EU countries. Now, 2016 and beyond, are we ready? This is the time when we'll have TRIP. That means we will have to honor patent regulations. With that, I will invite Iqbal, Dr. Iqbal Hussain. He is a urological surgeon, and he was a colleague of mine at Pfizer, and now he's with Astellas Pharmaceuticals in Chicago. He will talk about global.
Mr. Chairman, ladies and gentlemen, good morning. I'm going to try and give you a whistle-stop tour through my presentation because we are short of time. And the topics that I want to cover are the challenges that are facing the US pharmaceutical industry. I want to talk to you a little bit about the pharmaceutical industry in Bangladesh. I want to talk to you about the World Trade Organization and the trade-related intellectual property agreements and its relevance to Bangladesh. I want to talk to you about challenges and opportunities for least developed country status and the opportunities that may exist for Bangladesh. The current challenges to the US pharmaceutical industry are briefly summarized in this slide. There is increasing cost to research and develop new medications, and this increased cost is not resulting in increased approvals for new medications. Therefore, there is increasing scrutiny in a highly regulated industry. There is increasing transparency, so all stakeholders, consumers, governments, payers, insurance companies are asking what is the risk-benefit for developing or using a medication, what is the value proposition, and generics are now in the ascendancy. I don't want to spend any time on it, but what this graph shows is on the left-hand side, over the last 10 years, the cost spent to research and develop new drugs has gone up worldwide from $20 billion to $40 billion. And the amount of drugs that are being approved has gone down from 50 approvals nearly in 1996 to less than 20 in 2006. And there is increasing scrutiny. Trust is an all-time low. Our industry, the pharmaceutical industry, is now almost comparable to the tobacco industry in the public perception of what we do. There is increasing and unfavorable headlines. I'm not talking about Bangladesh, I'm talking about the global pharmaceutical company. These are unfavorable headlines in the US. And there is increasing legislation. Just look what's happened in terms of the legislation that government has to put in the United States over the last decade. There's increasing transparency. Watchdogs, consumer organizations, they're making price, quality, and safety more available to consumers, to stakeholders, so we can decide and make a choice. Are we going to pull exports, which are mostly finished products? Bangladesh exports today to 67 countries. At the beginning of the decade, that number was non-existent almost. And the exports has grown 4 times from 63 crore to 266 crore in the 3 years from 2003 to 2006. What then? I just want to very briefly give you one sentence from a study that was carried out in 1992 by the United Nations Industrial Development Organization. It said, Bangladesh has the capacity to produce finished pharmaceutical products, but lacks both the capacity to produce key active or therapeutic ingredients for drugs and the innovative capabilities to reverse engineer drugs to develop generic competitors to patented products or to invent new drugs. In this regard, this study put Bangladesh in the same position as Brunei, Cambodia, and Thailand, but behind China, Indonesia, and India. Major Bangladeshi pharmaceutical companies have made some progress since the UNIDO study over a decade ago. 10 companies are now manufacturing a few API, but challenges remain. What are those challenges? Well, most raw materials are still imported due to insufficient local production. There are no accredited laboratories for bioequivalence and bioavailability studies. You need this in order to make generic drugs. Huge opportunity. There are no clinical research organizations to conduct clinical trials. There is limited scientific resource to reverse engineer for API production. Individual companies may have attained some level of success, but overall, the limited collaboration and cooperation of these industries with government and with external governments has led to a situation which is consistent with the 1992 study. Very briefly, the World Trade Organization TRIPS, it states that member countries have to protect pharmaceutical patents in order to support their R&D. India and China are member states since 2005. Least developed countries like Bangladesh has until 2016 to introduce patent protection, as Murad said. Thus, Bangladesh can legitimately today, this moment,
produce patented pharmaceutical drugs for local use. It can sell these products to non-World Trade Organization members, to WTO least developed country status members, there are 49 in all, and countries where pharmaceutical companies do not have patents or patents have been revoked. The reality of TRIPS, however, even though it might sound it benefits least developed countries, is that India and China are principal suppliers of our raw materials. And these raw materials are now going to be patent protected since 2005 because they're member states. So we will only be able to manufacture or authorize production and export by going to producers. Raw material prices are going to increase, new drugs will become more expensive and possibly unaffordable in Bangladesh, and the gap between the rich and poor states will get wider. What's the solution? I think we need more collaboration and cooperation between pharma industries, between pharma and government, and between governments of different countries. So my final slide, Poribortona holo kaler dharma, changes must be made. Stakeholders will have many choices. Waiting too long or not being courageous or decisive will lead to missed opportunities. Financial constraints, counterproductive expectations of our societies, lack of alignment, short-term thinking, inability to access and share critical information. These sound very frightening, but they're very real prospects that face all of us. Thank you very much. Prashna, we can take only 3 questions. আমি 2007 এবং 8 শিক্ষাবর্ষের ছাত্রী, কলেজ অফ নার্সিং, ঢাকা ইউনিভার্সিটি আন্ডার। স্যার, আমি এনআরবি এবং আমাদের স্বাস্থ্য উপদেষ্টা মহোদয়ের কাছে 2টা প্রশ্ন রাখতে চাই। নার্সিং, আমরা সত্য কথা বলতে মধ্যবিত্ত ফ্যামিলি থেকে আসি। আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে যদি কম্পিউটারাইজ এবং ড্রাইভিং 2টা সম্পৃক্ত করা হয় ডিপ্লোমা এবং গ্র্যাজুয়েশন লেভেলে, আমরা যুগ উপযোগীভাবে গড়ে উঠতে পারি। On drug policy and medicines. Thank you very much for giving me opportunity to ask questions. My first question is to the Dr. Saeed Ahmed, consultant neurosurgeon from United Hospital, Dhaka. What I experienced over the last 2 years after coming from UK, there are some common drugs, oral medication, analgesic, which are not available in this country. And after pursuing a lot of companies, even representative, we are not getting those oral analgesics which are easily available in United Kingdom, like Oromorph, morphine group of preparations. What is the name? Did you say? Oromorph or morphine group preparation, oral medication. Oral morphine is available in this country. We are not getting. Do we have? I could not. The codeine phosphate, is it available? Morphine. Oromorph. Also, I did not come across that product. So if it is available, I'll be happy to get this information. Prescription drug. Yeah, like in UK. and combination of codeine phosphate, paracetamol, these sorts of combinations usually available in UK. So yeah, it is not as because it is available in the UK. It's not always the right thing. No. That's enough evidence-based. The morphine, codeine, and paracetamol should not be together. If you need, it increases the infant mortality. So please do not, I don't want to enter into that. No. We have taken your point. Okay, for adult, I am talking about adult, not the children. Adult. Dr. Said will take your point. Take your point. Next one. My name is Ashir Ahmed. I'm an investment analyst based in Dhaka. I would like to thank Dr. Iqbal for this enlightening presentation. Now, I have read an article a couple of months ago, and we said that pharmaceuticals industry in India is going to be the most potential industry in the next decade after the software industry. And we all know how software industry has contributed to Indian economy and overall growth. Now, I would like to ask this question to our health advisor, whether the government has any strategy for utilizing the opportunities that was presented in Dr. Iqbal's presentation. Okay, thank you. Thank you very much, Mr. Murad or Dr. Muraদের কাছে আমার প্রশ্ন, ওনার একটা লাইন ছিল যে মেডিসিন ইজ দি মোস্ট কস্ট এফেক্টিভ ইন্টারভেনশন। মোর দ্যান a dozen পাবলিক হেলথ এক্সপার্ট এখানে আছে, আমাদের এভিডেন্স অনুযায়ী অ্যাজ লং অ্যাজ ইউ রিচ আপ টু মেডিসিন ইজ দি মোস্ট কস্টলি ইন্টারভেনশন। সো এই লাইনটার একটু ক্লারিফিকেশন যদি দেন, দেন ডাজ ইট কনসিডার অল দি প্রাইমারি কেয়ার হেলথ ইন্টারভেনশন নাকি কম্পেয়ার টু সার্জারি অ্যান্ড ক্লিনিক্যাল ইনভেস্টিগেশন? এই ক্লারিফিকেশন এদের ভালো।
বলেন একটু ফেস করে বলেন কি বলেছিলাম জানি যে cost effective approximately 9% of healthcare in any country approximately is spent on medicines, because if you take good medicine you are preventing from hospitalization. That means that is more expensive. The hospitalization, ডাক্তারদের কাছে যাওয়া, সার্জারি, এটা সেটা হানাদানাগুলো করা অনেক expensive. So if you spend your little amount of money, 9%, to produce good pharmaceuticals, good medicine, you can reduce overall cost of healthcare. That's the bottom line. So medicine is extremely important, especially a poor country like Bangladesh. A state-of-art research center in Bangladesh by Dr. Sani Z. Hussain. Dr. Sir, kotha gelen une? Thank you. It's 11:20 a.m. in the morning. So good morning, ladies and gentlemen. Respected leadership, thanks for inviting us to Bangladesh for this NRB conference. It's very kind of you to do that and come to the meeting. So I will be very fast. I think the people whose first language is not Bengali, Mr. Hudson, Chris Meyer from American Embassy in the back, allow me to speak some Bengali because predominantly speakers are Bengali. Is that okay, Mr. Hudson? Yeah, thank you. So the NRB and the government of Bangladesh, we talked about the topic we're going to exactly talk here. And I was designated with creating a laboratory or research center in Bangladesh which will work. And how it's going to work, let's see. This is a very famous picture. Kevin Carter got a Pulitzer Prize for this photograph in 1994. This is Africa. Very, very realistic picture. He took the photograph, he got the prize, and he had to leave because he was rushing. After like 10 years, people asked him that what happened to that child? And he never knew, and he got depressed. Subsequently, he committed suicide. So when we are far from reality, out of touch, which happens to when you leave country for a long time, that's why I think it's very important that you are in touch with the reality and your place of origin. Then the plans are realistic, not utopia. Now, the basic observations, what we have seen, and we all know that Bangladesh has a lot of potentials. We have made major progress, especially in the last 5 years, or maybe 10 years. I'm not saying it because my dad was a military officer, but the anti-corruption drive has helped. Believe me, it has. And it has created a restoration of accountability overseas. And even for foreign countries, what I hear, that the visa process has been easier. They trust us more. The areas which need help, this is not my area. This is Dr. Ziauddin, has been working on it for a long time. And just a sort of, eyeball, the nursing care, that's a very good point. One of our nurses, senior nurses, I guess you are. We are working on it. This will work. Some gentleman here was working on it for 20 years. But post-operative nursing is like good hospitals are now hiring Indian nurses and paying them a lot of money. We can do that locally. Transplantation surgery is the issue. Joint replacement surgery, we go to India. Prevention of OBGYN complication, medical record system, revision of medical curriculum. Two gentlemen, Dr. Zubair Amin and Abul Hasnat Milton, we are contemporaries. They will also make very brisk presentation, very good presentation. I'm actually looking forward to the presentation afterwards. And my job has been to talk about creating a research center, and we want to do it. Now, as sort of NRB and non-resident Bangladeshis, ladies and gentlemen, I forgot to introduce myself. I apologize. I'm Sani Zahid Hussain. I graduated from Dhaka Medical School. Only my in-laws call me Zahid these days. I'm pretty much known as Sani, and I run a non-profit organization in Washington, D.C. It's called Washington Institute of Developing Nation. I'm a physician, I'm a pediatrician, and a gastroenterologist, and I work in NIH, which is National Institutes of Health. We'll talk about it as a stem cell researcher. I'm sorry, I should have introduced myself. I apologize. So now let's come back to the point and let's finish the talk quickly.
The collaboration we can do with the Bangladeshi and NRBs is easy to enter United States as a researcher. We need the visa. Visa is a problem, and there's a reason for it. But let's see what are the loopholes. আমাদের বাংলাদেশিদের জন্য রিসার্চার হিসেবে ঢোকাটা ইজি। এখন বাংলাদেশিরা অনেকে দে আর ডুইং ওয়েল, ওখানে ভালো ল্যাবরেটরিতে আছে, একটু সিনিয়র হয়ে গেছে, কারণ উই নিডেড দ্য ইন্ডিপেন্ডেন্স। 71টা আমাদের জন্য দরকার ছিল, কারণ আমার আব্বা, he wanted to go for, he was an anesthesiologist in army, and he wanted to go for a training in Germany. দুদিন আগে তাকে বলা হলো একটা পাকিস্তানি অফিসার চলে গেল, and he was said যে এটা অ্যাভেলেবল না, কিন্তু পাকিস্তানি অফিসার went. So independence was important for us because it gave us passport, credibility, and এখন we are immigration force outside the world. আমাদের জন্য এটা দরকার ছিল। তো আমাদের জন্য যেটা ক্রিয়েট করতে হবে, আমি সংক্ষেপে বলছি, what we need is a PhD program. And if you are a PhD, তাহলে you can come as a postdoc fellow or postgrad researcher in United States. There's a big shortage for that, just like nursing shortage. Dhaka University Biochemistry has a good track record. They produce good students. Their trackটা হচ্ছে through Japan. They go to Japan through Momobushu scholarship, then they go to United States. It's a little off track, কারণ 6টা বছর নষ্ট হয়, you have to learn Japanese. কিন্তু এখন যেহেতু আমরা NIH ঢুকে গেছি, it will be easier that if we have a PhD program. I'm telling you why. I met a gentleman in NIH once. He came from India. He was asking me something. I'm বললাম যে, what do you need? বললো যে, I said, you want to go to the cafeteria? বললো, hey, I want to go to the cafeteria. I'm like, you don't speak English? Well, no, I speak Telugu. So I said, what are you doing here? Oh, well, I'm a postdoc fellow. I have a PhD. So I said, how did you get your PhD? I mean, you don't speak English? Oh, well, no, I did my PhD in Telugu and in Andhra Pradesh, and I have a certificate. That's what matters. So I said, how was your coursework like? Bolo je amader, we had the British made a lab. You're still doing the same. What you need, man, is a PhD. And tarpore, when you enter into NIH, then you get into American system. Then it is valid. So amader oi ticket ta darkar. We need to create a PhD program. Amader currently we don't have it, but we have done a field work for the last 5 days. I have seen Lab 8, Square, Pharmaceuticals, ICDDRB, and I think what we have to do is like a conglomerate create. We have to create. Dr. Ziauddin is working on it, and we probably will start a PhD program very soon. I'm going to finish my talk very soon. This is NIH, National Institute of Health. এটা হচ্ছে রিসার্চারদের ড্রিম চাওয়া এখানে, এবং এটা it is not that difficult, which I thought, but when I was there for 3 years. এখানে 40 institutions who work together in all areas of the health. এটা হচ্ছে world's largest health research center, and it is so easy to get in there if you have a PhD. আমরা এটা ডেটাটা বের করেছি for our presentation. Chinaর এটা 2006 এর data. This is the latest published data. Postdoc fellow কয়জন আছে, PhD করে, how many people are working in National Institute of Health? Chinese 423. Look at the Indians 259. England থেকে একটু কম যায় কারণ they have good laboratory. একদম বটমে দেখেন United Kingdom 97. বাংলাদেশি 10 জন আছে। এর ভেতরে postdoc PhD from Japan. These are researchers. One of them is a medical doctor. There are 6 clinical fellows. They went there on their own initiatives. They are now ganged up. Other group আছে একটা, এবং they tell me how it is if you have a PhD to get in. আমাদের again, we don't have any health PhD. আমাদের নাই এটা. We have to create that, and only biochemistry has a good PhD program so far. Again, through Japan, not independently, but they have a good track record. দু রকম রিসার্চ আছে, two kinds. একটা হচ্ছে clinical. The pharmacist person before me, Huda bhai just said that clinical trial center লাগে. এটা একটা রিসার্চ, আর একটা হচ্ছে bench research, laboratory research. Either এটা ওই petri dish অথবা animal model করতে হয়। এটা নিয়ে আমি বেশি কথা বলবো না, I will skip to the next slide. এটা একটা মডেল, এটা নিয়ে আমি কাজ করতাম। এই লিভারটা একটা হিউম্যান লিভার, এটা ফেলে দেওয়া হয় ট্রান্সপ্লান্টের পর। তো এটার থেকে সেল বের করা হয়, জাস্ট একটা এক্সাম্পল দেওয়ার জন্য। And then ওই সেলগুলোকে sorting system আছে, এগুলো সব বাঙালিরাই করতে পারে। 7 days লাগে একটা ছেলেকে শেখাতে। তারপর এটাকে কালচার টিস্যে গ্রো করে স্টেম সেল তৈরি করা যায়, যেগুলো পরে উই ট্রাই কারো যদি লিভার ফেইলিয়ার থাকে তাকে কোনোভাবে হেল্প করা যায় নাকি। Now what are we proposing from NRB to set up a state of the art ওয়ার্ডটা আমাকে দেওয়া হয়েছে, আমি খালি বলতে চাচ্ছি রিসার্চ সেন্টার। Foreign trained faculty can return and join, কারণটা বলছি, আমরা
একটা স্টেজে গেলে ওই দেশে ফেরত আসতে অনেকেই চায়, ওই পয়েন্ট আমি একটু পরে বলছি কেন। পিএইচডি প্রোগ্রামগুলো হেল্প করবে টু ট্রেন ইয়াং ফোকস টু গো টু ইউনাইটেড স্টেটস। এটার বিজনেস ভায়াবিলিটি লাগবে। আর অলসো আমাদের দেশে একটা জিনিস নন এক্সিস্টিং, ফরেন্সিক বায়োটেকনোলজি। একটা লোক মারা গেলে ডিএনএ ফিঙ্গারপ্রিন্টিং লাশ পচে যায়, পরে রেকগনাইজ করা যায় না কীভাবে মোড অফ কন্ডাক্ট। তো ওইটাও খুবই ইজি এবং রিলেটিভলি চিপার ডিএনএ টেকনোলজি। এটাকে আমরা ইনকর্পোরেট করতে চাচ্ছি এটার সাথে। কীভাবে এটা ওয়ার্কআউট করবে, হাউ দিস ইজ গনা ওয়ার্ক। একটা ওয়ার্কিং গ্রুপ উইচ ইজ এগেইন উই আর ওয়ার্কিং অন টুগেদার, উইচ ডক্টর জিয়াউদ্দিন প্রপোজ দ্যাট হোপফুলি একটা সেক্রেটারি তৈরি করা, যাতে আমাদের ব্যুরোক্রেসিটাকে বাইপাস করতে পারি, গভর্নমেন্ট আর প্রাইভেট সেক্টরকে একসাথে নিয়ে আসতে পারি। টার্গেট আমাদের 2010। আর ওই কিছু ফান্ড রেজিং করতে হবে, লোকাল NRB ইনভলভ হবে। ইটস একটা বরফের টুকরা, এটাকে বলে আইসবার্গ। টপটা ভেসে থাকে আর ভেতরে দেখেন নিচে ইজ এ বিগ পোর্শন উইচ ইজ আনসিন। রিসার্চ ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট, রিসার্চে সার্ভাইভাল করাটা খুব টাফ। 0.005% ফ্যাকাল্টি হতে পারে নিজস্ব ল্যাব থাকে, বাকিরা ফ্রাস্ট্রেটেড হয়ে যায়, কোম্পানিতে চলে যায়। এদের ভেতর টিনেজার হয়ে যায় ছেলে পেলে, বাবা মারা ওয়ারি থাকে, দে ওয়ান্ট টু কাম ব্যাক, কিন্তু কোনো প্ল্যাটফর্ম নাই। দ্যাটস ওয়াট উই আর ওয়ার্কিং অন। The good faculty who had an NIH grant, had a laboratory, they want to return and they want to work for Bangladesh, will have basically a kind of initial setup for them to come back, যাতে দেশের জন্য কাজ করতে পারেন ওরা। শেষ কথা, অনেস্টি ইন্টিগ্রিটি রিসার্চের জন্য খুব ভাইটাল। ডেটা চুরি করা অথবা ফলসিফাইং ডেটা ইজ ক্রিমিনাল কন্ডাক্ট, এটা আমাদের BMC-তে ঢোকাতে হবে। আমাদের অনেক পাবলিকেশন হয় বাংলাদেশে, যদি শুনে বাংলাদেশ থেকে এসছে, ওরা বলে এটা ক্রেডিবিলিটি নাই, কারণ ইনস্টিটিউশন রিভিউ বোর্ড বলে একটা জিনিস আছে, IRB, ওটা আমাদের ক্রিয়েট করে। এগুলো সব করবেন এনারা, দে নো অ্যাবাউট ইট, ইটস নট মাই এরিয়া টু টক। খালি একটা কথা ইজ ইম্পর্টেন্ট, দ্য ওয়ান ন্যাশনাল স্ক্যান্ডাল হিটস হান্ড্রেডস, এটা খুব ইম্পর্টেন্ট। কারণ এখন আমাদের রেপুটেশন ইজ মাচ বেটার, আমাদের ভালো ছেলেরা ভালো করছে। ইন ডিউক ইউনিভার্সিটি দের ইজ এ বাংলাদেশি ফ্যাকাল্টি, আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু নেম হিম বিকজ আই ডোন্ট হ্যাভ হিজ পারমিশন, হি স্টিপ ফর নোবেল প্রাইজ, হি হ্যাজ হিজ ওন ল্যাবরেটরি। সো দিস আমাদের ছেলেরা ভালো করছে, উই আর ডুইং গুড, এবং আই পার্সোনালি বিলিভ বাংলাদেশ ক্যান ডু ইট। আই থিঙ্ক আই হ্যাভেন্ট ক্রস 10 minutes, have I? No. Okay. Yes, thank you very much. আমার নাম ডক্টর লিয়াকত আলী, আমি বারডেমে প্রফেসর অফ বায়োকেমিস্ট্রি অ্যান্ড সেল বায়োলজি রিসার্চ কোঅর্ডিনেট করি। ডক্টর জুবাইরকে অনেক ধন্যবাদ, পার্টিকুলারলি একটা বিষয়ের জন্য, যে আমাদের দেশে আসলে প্রচুর PhD প্রডিউস করা দরকার। কারণ পোস্ট ডকের যে সুবিধাটা, এটা শুধু USA-তে না, সারা ওয়ার্ল্ডেই ছড়িয়ে আছে, এবং আমরা এই সুযোগটা নিতে পারলে ম্যান পাওয়ার এক্সপোর্ট দিয়ে, মানে যে বলে স্কিল ম্যান পাওয়ার এক্সপোর্টের একটা ভালো চ্যানেল সৃষ্টি করতে পারি। তো এখানে একটা মিসকনসেপশন আছে যে বাংলাদেশে হেলথে PhD প্রোগ্রাম নেই, এটা ঠিক না। আসলে ইউনিভার্সিটি অফ ঢাকা 1988 থেকেই পোস্ট গ্রাজুয়েট মেডিকেল ফ্যাকাল্টির আন্ডারে একটা PhD প্রোগ্রাম আছে। আনফর্চুনেটলি এটা খুব বেশি PhD প্রডিউস করে না। আমি 94 থেকে PhD কমিটি মেম্বার, সেজন্য আমরা এর কতগুলো ইনহেরেন্ট প্রবলেম জানি। তো আমি খুব সংক্ষেপে, যেহেতু সময় কম, আমরা এখানে কয়েকজন PhD কমিটির মেম্বার এন্ড এক্স মেম্বারও আছেন আমাদের এখানে। তো আমি একটা রিকোয়েস্ট করবো আমাদের অনারেবল হেলথ অ্যাডভাইজার সাহেবকে, যে এই PhD প্রোগ্রামটাকে আরও জোরদার করতে গেলে আসলে ফান্ডিং দরকার, এবং মিনিস্ট্রি অফ হেলথ এই বিষয়ে যদি একটু উদ্যোগ নেন, যে এই পোস্ট গ্রাজুয়েট মেডিকেল ফ্যাকাল্টির, কারণ PhD প্রডিউস করতে গেলে যে ল্যাব থেকে, কারণ ওয়ান অফ দি মেজর ল্যাব আমরা আমাদের থেকে ঢাকা ইউনিভার্সিটির সবচেয়ে বেশিরভাগ PhD প্রডিউস হয়েছে ইন পোস্ট গ্রাজুয়েট মেডিকেল ফ্যাকাল্টি, কিন্তু ফান্ডিং ক্রাইসিস ইজ এ মেজর ইস্যু। Cooperation from NRB will be very welcome in this sector. আরেকটা হলো যে BSMMU-তেও গত 2 বছর ধরে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, এবং আমি এখানে ভাইস চ্যান্সেলর সাহেব আছেন, প্রফেসর মজিদ সাহেব, আমাদের অনারেবল ভাইস চ্যান্সেলর সাহেব। এই যে কমিটিটা PhD কমিটি করেছে, আমি সেটা মেম্বার ছিলাম, আমরা অংশ নিয়েছি, কিন্তু সামহাও এই BSMMU-র PhD প্রোগ্রামটা কোনো মতেই এখনও আলোর মুখ দেখছে না। তো এটা অনারেবল হেলথ অ্যাডভাইজার সাহেব উদ্যোগ নিতে পারেন, ভাইস চ্যান্সেলর সাহেব উদ্যোগ নিতে পারেন, যে BSMMU-তে এটা অত্যন্ত জরুরি। হ্যাঁ, এবং হয়ে আছে সব কিছু, কোর্স কারিকুলাম এগুলো অনেক কিছু হয়ে গিয়েও কেন জানি এটা ফাইনালি অ্যাপ্রুভড হচ্ছে না। থার্ড পয়েন্ট আমার, যে এই যে বাংলাদেশে যে শুধুমাত্র পাবলিক সেক্টরেই পোস্ট গ্রাজুয়েট মেডিকেল এডুকেশন হবে, ক্লিনিক্যাল পার্টিকুলারলি, কিছু কিছু পাবলিক হেলথে পারমিশন দিয়েছেন, কিন্তু আমি বুঝি কোয়ালিটি কন্ট্রোল এটসেট্রা অন্যান্য অনেক ইস্যু আছে রেগুলেটরি, কিন্তু সেগুলো BMDC-কে স্ট্রং করতে হবে, ইউনিভার্সিটি গ্র্যান্টস কমিশনকে স্ট্রং করতে হবে। মানে মাথা ব্যথা আছে বলে মাথা কেটে ফেললে তো হবে না। সুতরাং পোস্ট গ্র্যাজুয়েট মেডিকেল এডুকেশন এটা ওপেন করতে হবে প্রাইভেট সেক্টরেও এবং প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিকেও। এটা আমার মনে হয় অনারেবল হেলথ অ্যাডভাইজার সাহেব এটা নোট নিতে পারেন, তাহলে অনেক PhD এবং পোস্ট-ডক প্রডিউস করার অপশন থাকবে। Thank you. Just for the information of the audience here,
that everything about the PhD program in Bangabandhu Sheikh Mujib Medical University has been finalized, and we are going to invite candidates from January next year. That means in 5 days' time. Thank you. Okay, thank you. Good news. আমার নাম আহমেদ আল কবির, আমি আরটিএম ইন্টারন্যাশনাল চিফ এক্সিকিউটিভ। আমি দুইটা পয়েন্ট বলতে চাই। একটা হচ্ছে যে আমাদেরকে যারা এনআরবি যারা আছেন, যারা বাংলাদেশের সাথে, আমার নাম আহমেদ আল কবির। আহমেদ আল কবির, জি। আমি যেটা বলতে চাই যেটা হলো যে প্রাইভেট সেক্টরকে যদি আপনারা যদি ফোকাস করেন এবং এইটাকে যদি সর্ট অফ যদি আপনারা যদি এন্ট্রি পয়েন্ট হিসাবে ইউজ করেন, প্রবাবলি কাজ করা অনেক ইজি হবে। আমরা যারা বাংলাদেশে এবং বাইরে বিভিন্ন দেশে কাজ করি, আমরা দেখছি যে পাবলিক সেক্টরকে নিয়ে খুব আগানো খুব সহজ না, এবং দিস ইজ এ রিয়েলিটি অফ দ্য ফ্যাক্ট। আমি আমার দুইটা এক্সাম্পল দিচ্ছি, যেটা রিসেন্টলি গত 2 বছর থেকে আমি গ্র্যাজুয়েট নার্সিং প্রোগ্রাম চালু করার জন্য আমাদের অনারেবল অ্যাডভাইজার সাহেব খুবই ওয়াকিফাল এটার ব্যাপারে। গত 2 বছর চেষ্টা করার পরে ফাইনালি উনার ইন্টারভেনশনের মাধ্যমে আমরা রিসেন্টলি গ্র্যাজুয়েট নার্সিং প্রোগ্রামের একটা গাইডলাইন্স তৈরি করতে পারছি। সিমিলারলি যে ইয়ের জন্য হেলথ টেকনিশিয়ান এবং প্যারামেডিক্সের জন্য দুইটা নিয়ে দারুণ কনফিউশন আছে, এমনকি আমাদের দুইটা মন্ত্রণালয় হেলথ মিনিস্ট্রি এবং এডুকেশন মিনিস্ট্রি যুদ্ধ করতেছে, এবং এই যুদ্ধের অবস্থায় কিন্তু তবুও আমাদের একটা ক্লিয়ার গাইডলাইন্সের প্রয়োজন, এবং এই পলিসিগুলোও হচ্ছে না, এবং এইটার জন্য আমরা দীর্ঘদিন থেকে কাজ করেও পারতেছি। কিন্তু আমার মনে হয় দিজ আর দি এরিয়াজ, যেরকমভাবে আপনারা পিএইচডি প্রোগ্রামের কথা বলতেছেন বা অন্যান্য হায়ার এডুকেশনের কথা বলতেছেন, আমাদেরকে ইকুয়াল অ্যাটেনশন দিতে হবে নার্সিং মিডওয়াইফারি এবং হেলথ টেকনিশিয়ান এবং প্যারামেডিক্স প্রোডাকশনের দিকে, এবং এইটাতে আপনাদের পার্টিসিপেশন, কোলাবোরেশন থ্রু প্রাইভেট সেক্টর involvement, probably that will be the most effective route. Okay. I will say. Thank you. Next one. ওই যে ওনাকে দেন, ওনার ওই ঠিক উপর। আচ্ছা ঠিক আছে, দেন ওনার পরে আপনি। ঠিক আছে, নাম বলে। আমার নাম মান্নান মৃধা, আমি স্টকহোমে কাজ করি, রয়্যাল ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি, এবং এখানে পিএইচডির কথা শুনে আমার খুব খারাপ লাগছে, কারণ আমি এমন একটা প্রতিষ্ঠানে কাজ করি যেখানে ফিজিক্স কেমিস্ট্রিতে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়, আবার ক্যারোলিন্সকের সাথে কাজ করি যেখানে মেডিসিন বা ফিজিওলজিতে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়। আমি এমআরআই নিয়ে কাজ করেছি, 3টা নোবেল পুরস্কার পেয়েছি, কিন্তু আমার ভালো লাগেনি। আমি ডক্টর জাফরুল্লাহ ইউনিভার্সিটিতে ঢুকেছি, কারণ 75% বাংলাদেশের মানুষ গ্রামে থাকে। আমরা কোয়ালিটি, এফিসিয়েন্সি, এফিকেসির কথা বলেছি, কিন্তু গ্রামের একজন কৃষক 100 টাকা বেতন পায়, কাজ করলে 100 টাকা মজুরি পায়, and he cannot afford to go to a medical doctor for diagnosis. He goes to a pharmacy and buys the medicine. There is no control, there is no quality, there is no prescription. এই রিয়েলিটিগুলো নিয়ে যদি রিসার্চ হয় তাহলে সেই পিএইচডিকে আমি রেকমেন্ড করি। আর পিএইচডি শুধু পাবলিকেশনের জন্য করে আর ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ডের পিএইচডিকে রেপ্লিকেট করার জন্য পিএইচডি করলে আমি খুশি হব না। তো I draw your attention to focus your research and PhD to address the real conditions in Bangladesh. Thank you. Thank you. থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আমার ছোট্ট একটা প্রশ্ন রিসার্চের ব্যাপারে। আমি অবশ্য একটা পরিবেশন করেছি, রিসার্চ করতে গেলে যে জিনিসটা লাগে, হাউ টু রাইট এ রিসার্চ প্রটোকল, হাউ টু প্রপোজ ইট, হাউ টু মেক এ কোশ্চেনারি। কিন্তু আমার প্রবলেম হয়েছে, যেহেতু আমাদের আন্ডার গ্রাজুয়েট লেভেলে কোথাও এই ধরনের শিক্ষা আমাদেরকে দেওয়া হয়নি। আই ওয়াজ রিয়েলি ওয়েটিং ফর দ্যাট। তা আমার কথা হলো যে আমাদের কারিকুলামে কোথাও হাউ টু রাইট এ রিসার্চ প্রপোজাল, হাউ টু মেক এ কোশ্চেনারি নেই। কিন্তু কেন নেই, মানে ইন নিয়ার ফিউচার আমার মনে হয় যখনই পিএইচডি করতে যান, যে কোনো কিছু করতে যান, এটা একটা ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন। থ্যাংক ইউ। প্রফেসর ফজলুল করিম। আমার কথাটা খুব সিম্পল কথাটা হলো এই যে আমি এখন প্রায় 80 বছরের কাছাকাছি বয়স। সারা পৃথিবীতে এই এভিডেন্স বেসড মেডিসিন সম্পর্কে আপনারা কে কী কথা বলেছেন, এভিডেন্স বেসড মেডিসিনের একটা বিষয়ে সারা পৃথিবীর সবচেয়ে বড় প্রোটোকল, সবচেয়ে বড় রিসার্চ আমার, এবং সেটা 10 বছরের পর আবার নতুন পাবলিকেশন হয়েছে। আমি এই চেষ্টাটা করেছি যে এখানে এভিডেন্স বেসড মেডিসিনের একটা রিসার্চ করা যায় কিনা। আজকে গত 4 বছর যাবত চেষ্টা করে কোনো সাকসেস হয়নি। আমি এটা ক্লিনিক্যাল রিসার্চের কথা বলছি, এবং এই ক্লিনিক্যাল রিসার্চের বা বেসিক রিসার্চ যা যা বলেছে খুব ভালো, ওগুলো করা উচিত, কিন্তু ক্লিনিক্যাল রিসার্চ যেন ভুলে না যায়।
এনএসইউর প্রসেস একটা না, এটা নামটা আবার একটু কাইন্ডলি বলতে হবে। খায়রুল বাশার। খায়রুল বাশার, হ্যাঁ। এখানে বলা হয়েছে যে আমি একটু কমেন্ট করতে চাই আর কি, যে বাংলাদেশে যেসব সায়েন্টিস্ট এখন আছে এবং বাইরে অনেক সায়েন্টিস্ট আছে, উই হ্যাভ লট অফ পটেনশিয়াল scientists in Bangladesh and also abroad. So what I want to tell that not only PhDs, if you talk about biopharmacy, biochemist, microbiology scientist, I think the best way, অনেকেই যারা successful হয়েছে, অবশ্যই they have gone through as a postdoc, এমএসসি করে তারপরে জাপান থেকে পিএইচডি বা অন্য জায়গা থেকে পিএইচডি করে দেন দে এন্টার্ড ইনটু দ্য ইউএস এন্ড আদার প্লেসেস, বাট দ্য সেম টাইম doing masters from here, there's a tremendous opportunities to become a research assistant in most of the labs. I was heading a lab in USA and I had at least 20 research associates almost every year. The similar thing happens in almost all labs, so not necessarily PhD. সুতরাং আমি যেটা বলতে চাই এটা, এবং যে রিসার্চও নট মেডিকেল রিসার্চ আছে সেখানে, ইন আদার এরিয়া পাবলিক হেলথ রিসার্চ আছে, দের আর মেনি ভেরিয়াস ক্লিনিক্যাল রিসার্চ ডক্টর ফজলুল করিম বলেছেন, সেসব এরিয়া আছে। সো দিস আর ডিফারেন্ট এভিনিউ, উই হ্যাভ ট্রেমেন্ডাস অপরচুনিটিস ফর ফাইটোকেমিস্ট্রি, দিস ইজ ওয়ান। অ্যান্ড অলসো জাস্ট একটা পয়েন্ট বলবো যে আমাদের দেশে রিসার্চ করতে গেলে, অ্যাডভাইজার সাহেব আছেন, সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজিতে কিছুদিন আগেও যে টাকা দেওয়া হতো, একদম রিসার্চ অর্গানাইজেশন, আমি একটা ছোট্ট এক্সাম্পল দিচ্ছি, ডায়াবেটিস মেলিটাসের উপরে IRS 100, আমরা জিনিয়া এই বার্ডামের ওদের সাথে আমরা একটা জয়েন্ট প্রপোজাল দিয়েছিলাম, জাস্ট ওয়ান প্রপোজাল, ইট ওয়াজ 45 লাখ টাকা। তো সেটা বললো তার হয় না, তারপর পাওয়া গেলো কি 5 লক্ষ টাকা দিল। তো কি জন্য দিল? বললাম হোয়াই ডিড ইউ গিভ 5 lakhs? Well, they have considered this as a NGO. So these things should be addressed. Just a point of information, there was some question raised that there is no undergraduate curriculum about how to write research papers, but I can tell you for the last 2 years, the Bangladesh College of Physicians and Surgeons are offering this training on and arranging workshop on how to write research papers and scientific papers. So this has been done for the last 2 years, and we have involved all the teachers of all medical colleges, both private and government. So it is being done, and it will be extended to the other people also who are outside the medical institutions. আমাদের জাতীয় অধ্যাপক প্রফেসর এমআর। ধন্যবাদ। আমি এতক্ষণ শুনছিলাম, কিন্তু কয়েকটা জিনিসে এই কথা বলা দরকার। এক নম্বর হলো নার্সিং এডুকেশন, এতদিন এটা ঘুমিয়েছিল, বর্তমান অ্যাডভাইসার সাহেব এসে এটাকে প্রাণবন্ত করছেন, তবে আমি বলবো এটাকে আরও উদ্যোগ নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। সেকেন্ড হলো প্যারামেডিক্স এডুকেশন, প্যারামেডিক্যাল ট্রেনিং, এখানে অনেক ডার্থ আছে। এখানে অ্যাকচুয়ালি একটু আগে এক ফ্রেন্ড বললেন, এখানে হার্ডল হচ্ছে বিটুইন দি হেলথ অ্যান্ড দি এডুকেশন মিনিস্ট্রি। এটা আমি মাননীয় অ্যাডভাইসার সাহেবকে বলবো এটা শিগগিরই সলভ করে দিতে, যাতে আমাদের থ্যাংক ইউ, যাতে আমাদের প্যারামেডিক্সরা ইন্টারন্যাশনালি অ্যাওয়ার্ড পায় এবং কাজ করতে পারে। থার্ড হলো নার্সিং এডুকেশনের সাথে সাথে যেটা বলবো পোস্ট গ্রাজুয়েট এডুকেশন, পিএইচডির কথা আপনারা শুনলেন, এটা আর বেশি বলবো না, কিন্তু আদার পোস্ট গ্রাজুয়েট এডুকেশন যেটা অ্যাডভাইসার সাহেব কিছুদিন থেকে চোখ দিয়েছেন, আমি বলবো এটা ত্বরান্বিত করতে, যাতে নেক্সট জুনে আমরা অ্যাডমিট করতে পারি উইদিন এ মান্থ। যতগুলো পোস্ট গ্রাজুয়েট উনি চিন্তা করছেন দেবেন, এটাকে শিগগির নজর দিতে বলবো। ধন্যবাদ সবাইকে। এখন হলো শেখ মিস্টার শাব্বির আহমেদ। প্লিজ প্লিজ প্লিজ। Assalamu alaikum. My name is Shabir Ahmed, and I'm the current chair of the U.S. Bangladesh Advisory Council in Washington, D.C. And I'm very thankful to be here. This morning, I want to acknowledge my thanks to a great American of Bangladesh origin, Dr. Ziauddin Ahmed. He's probably the greatest Bangladeshi activist I know in the U.S., and Dr. Sani Hussain, whom I have known very well. Thank you very much for being here. Dr. Sani Hussain and myself came here several months ago, I think about a year and a half ago, to investigate the possibility of setting up a nursing institute. There is a great demand of nurses in the United States, and visas are given on preferential basis. And we thought that Bangladesh is a great home to build nursing institutes whereby we can train
You can train, not us, you can train nurses here, and we could find prompt employment in the United States, one. Second, I came here 2.5 years ago, and I brought with me an expert for the pharmaceutical industry. How to get FDA permission clearance for Bangladeshi pharmaceutical industries so they can enter the United States. Let me also say this to you, gentlemen. The US-Bangladesh Advisory Council is the only advocacy group in the United States which is trying to secure duty-free access of Bangladeshi products in the United States. You probably know that there is a campaign. I am directly involved in this. As much as the United States is the single largest importing country for the textile and apparel industry, I and members of my council, that includes Dr. Zani Hussain, he's also a member of the council, we believe that Bangladesh has the potential of, in two other areas in medical science, exporting drugs, and also if we can help take medical professionals from Bangladesh to the United States. So the single dependency on textile and apparel in the United States must be diversified, and we encourage Bangladeshi entrepreneurs to look at this very, very carefully. The pharmaceutical industries that we were engaged in discussing FDA clearance was Square Pharmaceutical and Beximco Pharmaceuticals. And let me tell you why we did not go to other institutions. There is a fear that FDA is so tough that they don't want to touch United States anymore. So my question to Dr. Ziauddin Ahmed, how can you help Bangladeshi entrepreneurs to establish nursing institutes? And I believe that it has to be a private sector initiative. I do not want the government to get involved here. And Dr. Zani Hussain, how can you have worked in NIH for a long time, and I know you, how can you suggest to the Bangladeshi entrepreneurs how to expedite the FDI clearance? Thank you. Who's going to answer first? You can answer first? Thank you, Shabir bhai. Actually, about the nursing, we know that this is an acute problem, and the nurse ekhane achen. What we have planned and discussed, we have many nursing institutions in the United States that want to come here. There's a couple of issues, that the nursing degrees, the curriculum, and the implementation of this curriculum. Actually, that's what I had the last slide, that our institution, Drexel University, Dean of Nursing, she wants to give everything. What I found interesting, that if you I told her to get all the lectures in DVD, that we can copy hundreds, and 100 nursing school can use those DVDs. We don't have to have also, we can actually bring these things. The curriculum problem is that it was 4 years nursing after 12th class, BS nursing. It is enough efficient so they can go to United States. She will be dying. She's so behind language, this and that. So, at a group of 2 years nursing after high school, after 12 grades, associate nursing. Tara kintu RN hote pare. We can get actually a BSc or MSc or even a Philippine থেকে ডাক্তাররা সেই 2 years nursing পড়ে আমেরিকাতে যাচ্ছে, and they are doing nursing and ultimately ডাক্তারি. So আমরা যদি অ্যাডভাইজার সাথে বসে এটা আলাপ করতে পারি, কারিকুলামটা সেট আপ করতে পারি, দেন এনআরবি থেকে যেটা আমরা অনেক বছর থেকে আলাপ করছি, we can bring nursing school literally. We can bring all the education material. In fact, I'm starting in DOHS, I'm a friend's office. For the nursing, I have all the books, most modern books. Any nursing school can share them. So what we can do from NRB, we have to straight out the curriculum. The curriculum tough. America te nite hole, you have to follow that curriculum. 2 years nursing ঢুকাইতে হবে, এটা BSc বা MSc পাস করে, যেটা করলে ইজিলি একজন মাত্র 2 বছরের মধ্যে করতে পারবে. They can go and তার ল্যাঙ্গুয়েজ তারা already they've learned it from their university whatever. 4-year nursing এর জন্য আমাদেরকে নার্সিং ইংলিশের থেকে শুরু করে whatever needed from the first year করতে হবে. সেকেন্ড হচ্ছে যে নার্সিং ট্রেনিং যেটা ঢাকা মেডিকেল কলেজে হয়তো হবে না. You need to contact with Apollo and other 6 weeks training in this modern equipments. এগুলো ওদের সাথে কন্ট্যাক্ট করতে হবে. ইমিডিয়েটলি চট করে হয়তো হবে না, কিন্তু এইসব হোমওয়ার্ক যখন আমরা করব, then we can immediately
without making another big hospitals. We can start a quality nursing program jara sustain korte parbe baire gele. Thank you. Thank you very much. I would really like Milton to start. To answer the question, Shabir, I can't just be rude to Shabir if I not answer his question. I think I'm going to make it very short. Private sector has a problem in Bangladesh that they look for very short-term profit. They want a profit in 3 to 6 months, but their strength is they have the resources and they are better to deal with than the state enterprise. The government has a problem. They have bureaucracy, but the strength is getting better. So I honestly think it has to be conglomerate. We have to work together. We need to create an NRB secretariat to make it faster. And I think that's why things warming up. We can't leave either private sector alone or government alone. We have to work together. Thanks, Shabir, for the question. Thank you. Now, medical education in Bangladesh, emphasizing community curriculum. Dr. Abul Hasnat Milton. Thank you very much. Please. Respected guests, dear audience. Ami Abul Hasnat Milton. I work in Newcastle University, Australia as a senior lecturer, also the program convener of their master's program in clinical epidemiology. In my lifetime, I have worked in many countries, not many, few Asian countries, and now I have been working in Australia. So during these experiences, I had few observations about medical education, about healthcare service, because whenever I go outside, whenever I work there, anything I see good, I always think I wish we could do it for our country, but that rarely happened. So the first slide is like Mar kache mashir golper moto. It's about the Bangladesh situation, the health indicators of Bangladesh. It shows that there is some gradual improvement in the overall health status of Bangladesh, but the pace of achievement is slower than what we expect or what should be done. So my presentation will mainly focus on these few limitations of medical education and something about healthcare in Bangladesh. To me, the limitation of health system, it begins from medical education. The very beginning, the admission process of medical education. Because we only recruit those into our medical programs who has a good academic record in people sometimes think, especially when they are in problem, things next to God. So an individual must be assessed in terms of his attitude at that age, at his thoughts, his future, what does he think about the life of a doctor, why he or she wants to be a doctor, how sickness looks like in the hospital setup, how illness looks like in the community setup, and how he is going to work as a doctor, making a balance between his work life and rest of the other things in life. So these things need to be assessed at the entry level, and that is possible. That is being done in almost all the developed countries, in India, in many medical colleges of India. So that is very important. So medical admission procedure needs to be revised. Now, once you get into the medical colleges, we produce hospital-based doctors. Historically, our education in medical colleges, it has been based on a secondary care curriculum, assuming that our doctors will play hospital-based roles. In developing countries such as Bangladesh, this assumption is less appropriate, because when I did my training in Dhaka Medical College, may not be as an international hospital, but it's very, very good when I compare it with a district hospital or a Upajala health complex.
Majority of our population lives in the rural setup. On my right side, Dr. Jafrullah Chowdhury, a very pioneer in this struggle, I should say, or battle, dealing with people's health at community level. And then we have another problem. We don't have sufficient number of doctors. Even we have doctors, they are based in Upazila Health Complex, but I don't know during this emergency situation, but before that, many of the doctors are frequently absent from their workplaces, especially in Upazila Health Complex. Okay. So what to do then? When I go from Dhaka Medical College Hospital to Sagolnaya Health Complex, I just get into shock. What I have learned, what I have seen, what I have practiced, nothing is there in Sagolnaya or any Upazila or any village like that. So our students should be prepared, our students should be oriented during their medical education. So the model more appropriate is community-based or at least community-oriented medical education. I had an opportunity to do my post-graduation at Christian Medical College, Vellore. When I went there in 1995, my teachers used to ask, do you know Mr. X working in Health Ministry of Bangladesh? Do you know Mr. Y? Do you know Mr. Z? And I said, why? Oh, they came to see our medical curriculum. They told us they are going to replicate this in Bangladesh. So that happened before 12 years. Vellore Christian Medical College is doing a wonderful program. We have gone there. We have seen that. We told them that we want to replicate that, but that never happened in Bangladesh. Why we need community-based medical education? Because this will offer the greater integration of teaching, student-centered learning, and the currently very popular teaching style in medical colleges in almost all the countries, problem-based learning. And the advantage of community-oriented programs that will enable us equip us with more appropriate knowledge, skills, and attitudes. Some people say that after being trained in this community-oriented system, they may not go to the villages, they may go to the overseas, but report has shown us that after receiving this medical education, even if you go to any developed countries, you will be benefited. So that's the advantage of community-oriented medical education. It helps us to understand the reality, what is Bangladesh, what we need to do after completing our graduation, after joining in BCS Health, and what is our majority people looks like. We have a subject called community medicine. In MBBS, most neglected subject in MBBS. Very unfortunate for a country such as Bangladesh. That subject tells us what we should do for community, what health, what's the definition of health. We just read that for the sake of our top exams. I am not sure how many of the students really understands the philosophy of that community medicine. So that is, we have at least something in our curriculum, the current curriculum, but we mostly neglect that community medicine. This is just what we teach at the BMed program in Newcastle University. I will not go to that. I have a risk. I have to finish that. This is another thing. During education, at no level we were motivated to serve for the humanity. I became a doctor because my parents wanted that. My parents wanted that because that was a very safe career during that time. We had our role models, Professor X, Professor Y, Professor Z. I was involved in politics, so my professor had special attention for me, special blessings, special love. We used to call that professor, I still respect him like my father, but his name was Tiger X. Mr. Tiger X,
patients, students, interns, all the doctors is to be scared of that Professor X. Why? Why a professor should have that image of tiger? Why we should be scared of our most close friend at that situation? Why? Why we need to develop such an image? A teacher, a professor must be a friend, must be a very close friend that I can see when I look at myself and what I do for my overseas students, especially sitting in Australia. So that's the thing, the relationship between a teacher and student is very important. Our role models are Professor Tiger. So when I pass, I dream of becoming Professor Lion or something like that. I look at myself. Where is my community? Where is my people? I paid Dhaka 5 for a room with attached bathroom. The rent was Dhaka 5. Now, okay. Still is Dhaka 5, Dhaka Medical College block room. It's fantastic room, two bed room with a attached bath, Dhaka 5. And I am paying back by being Professor Lion or Consultant Lion. This is very common thing. I write in the newspaper, I receive emails from the sufferers. They believe that being a doctor, if I write, newspaper will be more eager to publish that. Then my friend says, kaker mangsho khaye na, but I write against doctors. So I am in problem from both sides. And then ethical considerations in medical practice. Dr. Mojjem rightly pointed out, a doctor returning at 2 a.m. from chamber and clinics. What do you expect from that professor, how brilliant or good he is? Going to the college, next day at 9 a.m., didn't have a good sleep, family life is almost gone, no time for research, but has a huge practice. This is hypocrisy. We have to address these issues, and then NRBs can bring all the resources. We would feel good. And believe me, it's very competitive to work in USA, work in Australia. But when you develop a project for Bangladesh, things become even easier for us to get money. And that is also essential for our own career development. So it's not only helping Bangladesh, but working in Bangladesh, we are also helping ourselves. I'm not mentioning about Deshprem and other things. That we all have. Definitely we all have. I said that. We have no time to contribute in research. We have no time to contribute in development. So we should have some guidelines. Practicing in medical college is a good idea, as Jiabai said, and a lot of hospitals are doing that. Professor will practice in the hospital for 2, 3, 4 hours. He will get 70 or 80% of the practicing fees, and that should be enough. There should be a limit of our demand to live even a luxury life. Doctors' accountability. I'm sorry. I must tell that a gastroenterologist very recently did a blunder like this. A patient, 52 years old, diarrhea for 6 months, back pain, weight loss, went to him, gastroenterologist. He did all the tests except the colonoscopy. Correct. The patient went to Apollo Hospital. Apollo told him to do the colonoscopy and go to the urologist. Came back to urologist. The topmost urologist replied, "You went to Apollo. Why have you come to me? I will not see you." And he didn't. Where is the ethics? He went to a professor of medicine, very beloved Professor M.N. Alom, and he said, "You have done everything except the colonoscopy and go and do it." The patient has been diagnosed with grade 4 sigmoid colon. He was in Singapore, returned last night, counting his last days. Where I will go to complain, where his children will go to complain about that gastroenterologist. We need to ask ourselves. I criticize doctors because I don't know engineers, I don't know contractors, I only know doctors. I have seen Bangladesh, I have seen few other countries. I am a Bangladeshi,
and I have a big heart. I feel for my country, and that is the feelings that brought me here. I may not sound very academics, like an academics at this moment, because we all are educated in terms of academic certificates. But these are the things we need to realize. Unless we realize, unless we have guidelines by laws or regulations, I'm not sure what's going to happen. And then every time we are told that we are poor nation in terms of money. But what happened in terms of thoughts, in terms of attitudes? Are we also poor? I have some doctors friends working in Australia. They ask me this question very often. Most of the foreign trained experts in Bangladesh, they return to Bangladesh. A very few people become NRB. So most of our foreign trained people, they return. We are the minority that becomes NRB. They have the skills, they have the techniques, they have the know-how. But why their experiences are not being translated into actions in Bangladesh? We need to... Okay, I'll do that. Where to start? I skip because 1 minute. I have 2 suggestions. They're very important at the level of thoughts of the policymakers. Is the policymakers, they are the ultimate authority. They can help us to realize our dreams, our thoughts. And very easy to do is to intervene at the medical education level. This education should be appropriate for Bangladesh. And my friend Zubair Amin, the next presenter, he helps 15 countries to develop their medical curriculum. 15 countries. He was never welcomed in his own country, Bangladesh. Thank you very much. I would expect our beloved doctors to be healers, not merely the prescription writers. Thank you very much. অত্যন্ত ইম্পর্টেন্স এই বক্তব্য ছিল, দুর্ভাগ্যবশত আমি কোনো প্রশ্ন অ্যালাউ করতে পারছি না, সময়ের দ্বিতীয় আপনারা প্রাইভেটলি আলাপ করে নেবেন, কিন্তু এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছেন। এখন ডক্টর আমিন হবে হলো চ্যালেঞ্জেস অ্যান্ড অপরচুনিটিজ ইন মেডিকেল এডুকেশন ইন বাংলাদেশ। মক্কার লোক হজ পায় না, সুতরাং ওতে মনক্ষুণ্ণ হওয়ার কিছু নেই। Assalamu alaikum. I know it's the last session, but I spent, believe me, about 12 hours preparing the slides. So bear with me. My name is Zubair Amin. I'm from the batch K42. And currently I'm the Assistant Dean for Curriculum and Assessment in National University of Singapore, which ranked number 10 in global ranking and number 1 in Asia. In Asia. And by the way, I'm also very much involved in the nursing curriculum, and I have initiated the discussion here. So I will be very glad to share my experiences with others. Now, the Chinese philosophy says the learning is swimming upstream and not to advance to fall behind. Think about it, and that's very important for us. What I will do is to provide a snapshot of national and global changes in medical education. I will particularly put emphasis on the curriculum development, and I will suggest some of the future action that I believe is essential for all of us. Now, just some snapshot, and there are 551 private universities in the last 15 years. Only 4% of the higher secondary school leaver can get into the university. Corresponding number in India is about 12%, Malaysia is about 30%, in Thailand about 37%. And overwhelming majority of the employers wants graduate who can simply read and write. And this was from a study from Brack University. In medical education, there are 15 medical colleges, about 2,000 admissions per year, 25 recognized by BMDC in non-governmental medical colleges. So we have about 4,500 admissions per year. Developmental fee levied by a private medical college, and is from their website, is about 8,000
US, excluding the tuition fee. 65% of our recent graduate wants to go to overseas, and yeah. Compared to what's happening in India, this is what they have about 30,000 admissions per year, and about 500% increase in their schools. And these are the donor countries in the USA, which others actually shared. Now, if we want to develop a global mindset, I think this is it, that we have to respect the diversity of the culture, seek to contribute to a better and sustainable world, and we have to forget about the instructional paradigms, which is deeply ingrained in our culture, to the learning paradigm. And of course, we have to think that every challenge comes with an opportunity. One of the points that I want to again share with what Abu Hasna just mentioned, and some of the other colleagues also mentioned, that we have to think very deeply what kind of physician we are looking for. A technical versus a thinking doctor, what will be the nature of practice in the community versus the hospital? What kind of patient are they going to see? And Bangladesh is one of the fastest growing aging population around the world, and the pyramid will change to a more vertical one, and the disease pattern will also change. And we have to think about the degree of differentiation. Do we want a family doctor or a specialist doctor? And only then, when we are clear about this, only then we can develop a good curriculum. This is what I say is a looking backward. Once we know that what kind of outcome we want, only then we can develop a curriculum that will actually go into the content and the teaching part. Now, if you do the global standard, there is a global standard from NBM, not NBME, FIMER, ACGME, there's a global standard for General Medical Council, the Scottish doctors, Dundee's 12 competencies, so what. But this will be the 5 principles point. And our focus in medical education is principally around this. We only think that expertise in medical science and clinical competency is the only thing that we can teach in the medical schools. But again, as our other speakers pointed out, that communication, ethical practice, lifelong learner, the CME, knowledgeable about the context. Don't forget that we are practicing in Bangladesh. So how we can go about it? The format that I prefer is to have a core curriculum that's universal. We can have a national, regional standards surrounding that. And we should allow individual institute to have innovations and develop another layer on the outer sphere. So we have a common standard which is more or less the same worldwide, and the national standard and an institutional standard. When I started doing my curriculum, I'm in charge of developing the curriculum at the National University of Singapore. The first point that I asked myself, can we think of what kind of doctor we want to produce and which year? And if you believe that the students who are entering the medical school this year, they will start practicing as an independent specialist in 2015 or 2017. So we have to develop a curriculum thinking what will happen in 2015 or 2017. What will be our population structure? What will be our patient structure? So we know that this is going to happen. More cost pressure, changing demographics, aging, patient characteristics. We'll see more educated patient, and the patient who has access to internet and will come back and say, doctor, your rating is 3.5 out of 5-point scale or 1.2 in a 5-point scale. Of course, the population-based thinking, increased accountability, we have talked about that. But I also believe that the change will come much faster than what happened in the past. The curriculum challenges that I see is the demarcation between the basic and science, the departmental based teaching, didactic teaching, content overload, assessment, no multi-professional education. In my 5 years of medical school, I never worked with a staff nurse and learned together. And then, of course, the prescribed curriculum hinders innovation. So these are some of the features of the future direction that we can think of: early patient contact,
hospital and the primary care. We need to have we need to have a good balance. And looking down at the bottom of that thing, I'll just share quickly that when we develop curriculum, think of the top 10 causes of mortality in Bangladesh, top 10 causes of morbidity in Bangladesh, top 10 causes of reason why a patient will go to a private practitioners. Depression being the second most common disease in a global projection, poorly taught. Hospital-acquired infection, I don't know where it was taught in the curriculum. So these are the issues that we have to deal. The Chinese word for education is actually this, the Xu and Wen is actually learning and ask. So we have to create someone with a critical thinking, with a research capability, which can actually differentiate to become a future researcher. This is what I say, the roadmap, that with the preparation of the medical school, selection of the medical students, which Abu Hassan pointed out, medical education and mentoring internship, and going into the postgraduate training. And we should see is at a continuum, not as my 5-year or your 2-year or his 3-year. This should be a continuous, and only then we can have a good doctor at the end. And another thing is that the medical curriculum, I don't see a reason why we should start our medical school with a dead body in front of us. We should start our medical school by seeing a good, healthy patient who will be my teacher from the very first day. And this is how we see our medical curriculum evolving over a 5-year period of time. I'm still in charge of this curriculum in National University of Singapore, enter 5-year, and I'm lucky to have the kind of education from Bangladesh to give me a global mindset. And this is how we see that ethics, law, professionalism, information technology, the patient-based program, and the medicine society, which runs in parallel in entire 5-year and build upon one with another. So I strongly believe that we should have a stronger quality assurance and accreditation process for all medical colleges. And I emphasize here both private and the governmental medical colleges. The governmental medical colleges should not be exempted from accreditation processes. I also believe that we should have a national exit examination as a way of standardizing the medical curriculum across the diverse medical school and college. I think we should have a core curriculum that allows flexibility and innovation without any undue rigidity. A good way to do established private medical schools or established public medical schools, give them the opportunity to bring innovations within the system. Only then we can learn from each other and think at least 10 to 15 years ahead of time. Staff development, private-public partnership, and this is not a zero-sum game, it's a win-win situation. And develop health manpower, the nursing. I must say that when people ask me that, Zubair, when you are working in Singapore, what makes Singapore different than other countries? My favorite answer is that we are good doctors working in an excellent system. We have an excellent support staff, the paramedics, nurses, the system. We are not as good as the doctors who are working here. We are just good doctor, average doctor working for an excellent system. That's, the yin and yang. I think the private medical college is nimble. They don't have any historical baggages. They are more innovation-minded, and education is the primary focus. Whereas the public medical schools, they have an established history, better access to infrastructure. They don't have to think about their profit, and they have on the hindsight, they also have a multiple mission. And only if these two together work, we can progress. The Google founder, but this is also, I believe strongly, I'm an optimistic person that it's an excellent time, an opportune time for all of us. The Google founder, Sergey Brin, actually said that the most esteemed researcher in the Stanford University 10 years ago did not have the kind of access to information that somebody who has it internet cafe in Bangladesh today. So my last point to share with you that we can start thinking big.
start small, but we should start now. Thank you. আমাদের সময়ের স্বল্পতার জন্য আমি কোনো প্রশ্ন অ্যালাউ করতে পারছি না। আমাদের প্রধান অতিথি রয়েছেন, আমি খুব দুঃখিত, এটা প্রাইভেটলি আলাপ করতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই প্রশ্ন করেছেন, বক্তব্য রেখেছেন, সেটা করতে। আধা মিনিট, ঠিক আছে, আধা মিনিট, ঠিক আছে, আধা মিনিট, তাড়াতাড়ি বলে। না না, এখানে দাঁড়িয়েছে, এমনি বলেন ইকবাল ভাই, বলে ফেলেন, আপনি স্থপতি বলেন। আমি কতগুলো টার্মিনোলজি বলবো, এগুলো এসছে এখানে। এক নম্বর হচ্ছে প্লেনেটারি মুভমেন্ট, 1978 শুরু হয়। তারপরে এনার্জি এফিশিয়েন্ট বিল্ডিং, ভাই যে বললেন এভিডেন্স বেসড ডিজাইন, সেটা থেকে টেবল প্রজেক্ট তৈরি করা হয়েছে। তারপরে ইন্টিগ্রেটেড মেডিসিন, আয়ুর্বেদিক ইত্যাদি। এর সাথে যোগ হোক হিলিং, ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ডে হিলিংটা একটা বিগ প্রিভেন্টিভ প্র্যাকটিসেস, এটাও HMOর একটা বড় জিনিস। হসপিটাল অ্যাকোয়ার্ড ইনফেকশন এবং এই জাতীয় অনেক শব্দ যেটা উচ্চারিত হচ্ছে এখানে। এডুকেশনের প্রসঙ্গে আমি সেটা বলতে চাই যে আমরা অনেক প্র্যাকটিক্যাল কথা শুনেছি, কিন্তু সব কিছুর মেইন ইন্সপিরেশন যেখানে শুরু হয় একাডেমিক্স এবং ফিলোসফিক্যাল ডিরেকশন ফাইন্ডিংয়ে। সেই ফিলোসফিক্যাল ডিরেকশন ফাইন্ডিংয়ে আমি চাই যে, আমি প্রপোজ করছি যে আমরা চিন্তা করি যে একটা রিসার্চ সেল, যে অ্যাডভান্স চিন্তা কিভাবে হচ্ছে সেটা তৈরির জন্য অত্যন্ত জরুরি। আমার কাছে অনেক ইনফরমেশন আছে, এর অনেক কিছু অনেকে জানেন, কিন্তু আমি সবাইকে বলবো এটার দিকে অ্যাটেনশন দিতে। ধন্যবাদ। আমি আমার সময় থাকলে আপনাকে সিক বিল্ডিং সিনড্রোম সম্পর্কে বলতে অনুরোধ করতাম। পিছনে আধা মিনিট। একজনও মহিলা কথা বললেন না, এর চেয়ে দুর্ভাগ্যজনক কোনো ঘটনা হতে পারে না। হাত উঠিয়েছিলেন, খেয়াল করেনি আপনি, এত নিচু, আপনি অবশ্যই বলেন। হ্যাঁ বলে। অনেক গুড প্রেজেন্টেশনের জন্য ডক্টর সালাউদ্দিন আহমেদ, ডক্টর সানি এবং ডক্টর আবুল হাসনাত প্রত্যেককে আমরা আসলে বাংলাদেশের পক্ষ থেকে স্বাগত জানাচ্ছি, কারণ তারা মূল্যবান সময় দিয়ে আমাদেরকে বাংলাদেশের প্রত্যেকের আলোচনায় বাংলাদেশের ভালোবাসার কথা প্রস্ফুটিত হয়েছে। এই জন্য আমরা তাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এবং আপনাদের অবহিতের জন্য বলছি, আমাদের যিনি মহামান্য চিফ অ্যাডভাইজার আছেন উনি বেসিক্যালি একজন ডক্টর। তো আপনাদের নেক্সট ইনিশিয়েটিভ, আপনারা অনেক আলোচনা করেছেন, ডক্টরদের নিয়ে আলোচনা করেছেন, ফার্মেসি আলোচনা করেছেন এবং নার্সারিদের নিয়ে আলোচনা করেছেন। আপনাদের নেক্সট ইনিশিয়েটিভটা বাংলাদেশকে গড়ার জন্য কি ইনিশিয়েটিভ আপনারা নেবেন, এটা আমরা আমাদের মাননীয় অ্যাডভাইজার মহোদয় নিশ্চয় ওনার বক্তব্যে বলবেন, এবং আপনাদের কোঅর্ডিনেশন, নেক্সট কোঅর্ডিনেশনটা কি হবে। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। থ্যাংক ইউ। এখানে নিয়ে আসেন। জি, আমি প্রফেসর ডক্টর কানিজমা আলা, হলি ফ্যামিলি হাসপাতালে আছি। আমি একবার হাত তুলেছিলাম জহর ভাই। তা আমার বক্তব্য হচ্ছে, আমি প্রথমেই সবাইকে এরকম NRBর যে ডাক্তাররা এত সুন্দর একটা উদ্যোগ নিয়েছেন আমাদের দেশের জন্য, যে মমত্ববোধ দেখিয়ে, অবশ্যই আপনারা এই দেশের সন্তান এবং এই যে মমত্ববোধ দেখেছেন তার জন্য আমার তরফ থেকে আমি আন্তরিকভাবে সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমি একটা জিনিস বলতে যাচ্ছিলাম, আগে একটা প্রসঙ্গটা চলে গেছে, যে আমরা কিছুদিন আগে একবার আমেরিকায় গেছিলাম, ডক্টর জিয়াউদ্দিন, হি বিং দ্য ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পার্সন ইন আমেরিকা, এবং আমাদেরকে এত ওয়েলকাম করেছিলেন বলার কথা, উই অল রিমেম্বার দ্যাট। তো সেই সময় আমাদের কাছে উনি এবং ওনার আরো কয়েকজন ছিল, আমার নাম মনে নেই, আমাদের কাছে কিছু নার্স চেয়েছিলেন এখানে ফ্রম দ্য প্রাইভেট সেক্টর। অ্যান্ড অ্যাজ ইউ নো, হলি ফ্যামিলি হসপিটাল প্রডিউসেস গুড সিস্টার্স। তো আমি প্রথমবার একটা প্রজেক্ট নিয়ে এসে আমি এখানে অনেক চেষ্টা করেছিলাম, অনেক দূর পর্যন্ত আগে গেছিলাম। যখন আমি তাদেরকে বললাম যে কিছু নার্স যাচ্ছে, তোমরা চেষ্টা করো, ওরা বললো যে আমরা আরেকবার প্রস্তাব পেয়েছিলাম, আমরা চেষ্টা করছি, কিন্তু প্রশাসনিক জটিলতার জন্য আমরা রিফিউজড হয়ে আবার অনেক দূর আগানোর পর টাকা পয়সা খরচ করার পরে দে ওয়ার রিফিউজড। নেক্সট আমি যখন আসলাম, আমি বললাম যে আমাদের ওখানকার ডাক্তাররা দে উইল সাপোর্ট ইউ প্রসিড, তোমরা লেখালেখি করো। ওরা অনেকদিন পর্যন্ত ইমেলে যোগাযোগ করে অনেক কিছু আগিয়েছিল, এবং এগেন দে ওয়ার রিফিউজড ইন দ্য মিনিস্ট্রি। তো তাদের অনেক খরচের পরে আমাকে মোটামুটি অভিযোগ করে বললো যে ম্যাডাম আপনার কথাতে আমরা এতদিন গেলাম, বাট উই ফেল। তো এই প্রশাসনিক জটিলতাটা কিছু কমানো যায় কি না, সো দ্যাট এটা আমাদের একটা বিদেশ আমাদের পরিচিত হয় এবং তাদেরও আমাদের কিছু ইকোনমিক সাশ্রয় হয়, সেটা আমি বলে আমি আমাদের অ্যাডভাইজার সাহেবের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। ধন্যবাদ সবাইকে। আমাদের বিশেষ অতিথি আছেন প্রফেসর ফায়েজ, প্রিন্সিপাল ঢাকা মেডিকেল কলেজ। খুব সংক্ষিপ্ত আকারে 2-3 মিনিট। অধ্যাপক ফায়েজ।
Honorable Coordinator, Professor Dr. E Chowdhury, Honorable Chief Guest, Honorable Advisor for Minister of Health and Family Welfare, distinguished learned speakers, and learned audience, particularly NRB members from different parts of the world. It is indeed a great opportunity to listen to these scholastic presentations related to different aspects of healthcare, service, medical education, research, continued medical education, drug policy. These are the few areas which have been covered excellently. Unfortunately, there are very few local people here in this very important meeting. I see a few faces only. The important areas that have been covered, there are lots of things that have been taken into consideration by our government over the last few years. For example, new emphasis has been given in medical education in particular. There is a whole lots of changes has been occurred. We are already having new curriculum in place. Following that curriculum, our students are going to be graduate in 2008, in July 2008. We are yet to see the output of that new curriculum. On the other side, a big number of new curriculum, new courses have been designed in this country. Time and again, you have rightly mentioned about the nursing profession. Recently, we have our new curriculum for BSc Nursing, BSc in at least half a dozen courses, including laboratory medicine, physiotherapy, dental technology, so and so. And these curriculum and these courses have been approved by the University of Dhaka, and we are soon going to follow this new curriculum to enrich our health resources. The institute where I work, the Dhaka Medical College, is providing all the services that have been the key topics today, unfortunately, as you know, in a resource-limited fashion. Despite those resource limitations, the Dhaka Medical College and Hospital are treating few 100,000 cases a year, producing 200 doctors a year, and over the last few years produced more than 750 postgraduate doctors from Dhaka Medical College alone. Considering the time constraints and reality of the situation, I would like to ask the NRB members to consider collaboration particularly in medical education in this country, so that our health professionals can be enriched with the modern technology of related to medical education, service, research. For kind information of the audience, that limited amount of research has been going on in Dhaka Medical College as well. Last year, we had 20 projects successfully completed, and this year we took 30 small-scale research projects through government and other non-government collaborations. Through the further directions from NRB, I'm sure that your directions, your guidance will be much helpful for all the health professionals in this country. Thank you very much indeed. Thank you. Thank you, Professor Faiz. Now, I request Mr. Hansen, he's Chief Executive of Apollo Hospital. Suprabhat Shabakai, Ami Alpo Bangla Johnny. Thank you. Assalamu alaikum. I think it's, excuse me, Mr. Minister, speakers, guests, it's a great privilege to be here this morning. I think something incredible is happening here. I was very impressed with the opening ceremonies yesterday to see 1,500 non-resident Bangladeshis return to their mother country to consider making a contribution in the interest of that country is a really remarkable thing. It speaks to, I think, the globalization of healthcare, and in fact maybe the globalization of people around the world. Before I begin sharing with you a little bit about excuse me, my thoughts relative to the presentations that have been made today,
I want to share with you that I work for Apollo Hospital Group of India. I am here at Apollo Hospitals Dhaka by virtue of that franchise agreement. That's significant to me relative to this presentation today because Dr. Reddy, the founder of Apollo Hospital Group, worked for a decade and a half in the United States as a physician. He returned to his mother country to make a contribution, and he found that the health system in India was not what he had experienced in the United States, and he felt that there was an opportunity for him to bring some of what he had learned in the United States back to India. And today, some 25 years later, Dr. Reddy's vision of building a contemporary healthcare system in India has resulted in Apollo Hospitals Group, the largest hospital company in Asia. And what we have here today in Dhaka is a reflection of Dr. Reddy's commitment to carry the values of international standards healthcare to all of the countries of Asia, and I'm proud to say that's why I'm here in Dhaka today. Interestingly, while working as a hospital administrator in the United States for 25 years, I came to appreciate the growing globalization of healthcare and the significant implications of that for my professional career. And so I made a decision a couple of years ago to move into international healthcare. And it's interesting to me how much globalization is occurring and how rapidly it is occurring and the positive implications of that and the significance of it to the group represented in this room. Because I think you do have the opportunity to look at the possibility of returning home thinking about the contribution that you can make in your home country by virtue of the dynamics of globalization. Balanced globalization is about the flow of resources in both directions, out of a country and into a country. And interestingly, I've heard discussions today about the fact that so many Bangladeshis have left their country to move to another country where they've made significant contributions. And I believe that we are at a point in globalization where the flow can return back to this country and a contribution can be made. Now, I want to share with you briefly an experience that I had in London just about a month and a half ago. Apollo Hospitals Dhaka arranged for a meeting in London, in Brick Lane, with about 150 non-resident Bangladeshi physicians. And our interest in meeting with them was to look at what possibly could bring them back to the country, to Bangladesh, to Dhaka in particular, to practice in Bangladesh. And in retrospect, I will tell you that the initiative that we undertook was slightly flawed, and I'll tell you why. We went and met with a group of people, and there was active interest in the possibility of returning to Dhaka, to Bangladesh, and to make a contribution to their country on the part of those non-resident Bangladeshi physicians. But what occurred to me as I was speaking to them is there was no framework to take the dialogue further. In fact, those physicians would talk about their interest in coming for a short period of time to make a contribution based on their knowledge base to their country. And literally, we, Apollo Hospitals Dhaka, did not have a model to present to them to suggest how they could come back and make that contribution. And therein lies the important point. If we are going to make a difference today by virtue of this conference, if we are going to get to together find a way to bring non-resident Bangladeshi physicians back to this country, back to the country, call for a strategic planning process before you leave that involves multiple constituencies and multiple disciplines within this country and outside this country to plan for the return of non-resident Bangladeshi physicians. Thank you. Thank you, Mr. Hilton.
আমাদের শেষ বক্তা, আমাদের মাননীয় প্রধান অতিথি মেজর জেনারেল অবসরপ্রাপ্ত ASM মতিউর রহমান, আমাদের স্বাস্থ্য উপদেষ্টা ASM মতিউর রহমান। Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. My elder brother, the moderator of this session, Dr. Jafrullah Chowdhury, our special guest, Mr. MD.L. Hansen, doctor, he is a doctor, Dr. L. Hansen, CEO, Apollo Hospital, respected presenters, and the ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. Actually, আমি মনে করি যে খালি একজনই তো উনি he will may not follow us, but I think the rest of all of us understand Bengali so well. Unfortunately, you put me in such a time because the prayer is just in front of all of you. So we are really under pressure of running to the prayers. And that's why really I'm very sorry that I will not be able to justify myself to talk to you. This is the historic opportunity for me. Perhaps I really don't know when I will get that opportunity again. I really don't know. Just standing in this capacity to talk to you. So for that reason, actually, I've got many things to talk to you. I first of all start with the recitation, which is a quotation from Arabic. I hope many of you have gone to my laboratory. I'm the Minister of Pathology, where I served a long time, 32 years continuous, uninterrupted, working there as a teacher, as a professor, as a researcher, as everything. I worked there. So there in the scripture, Bastatul ilme wal jisme. What we should seek from Almighty, the abundance of knowledge and the health. Bastatul ilme wal jisme. And then what we should seek from Almighty, good children. Today 3 things are here. Once, all of you want that we want the best education for our country. Rabbi Jaddi ilma, Rabbi Shrahli, Sadri wa Yassirli Amri. We want education, and the education, we want to make our people educated. Second, we want to ensure the best health for our people. So 2 things are there. And what the Almighty to give to this nation, the good children, and you are the good children of this country. I say you are the children, I am also children, because we are all the children of Adam. And so in that way we are the children. And these are the good children, wherever we are. I was a Commonwealth Scholar 3 years in UK. Every time, I tell you honestly, I was in UK, no doubt about it, but my mind was all the times in my country. A physical, a body of mine was in UK, but every time I used to think of my country, when I will go back, wherever I used to see any development, anywhere, immediately it used to come to my head, can I replicate it for my country? And I today see that that is not the spirit in your mind, that is not the thinking you have got. You have got no interest. What the interest you have got? You are serving, you are getting millions. I know the doctors, how rich they are in the other countries of the world. You are billionaire people. Why? But you always think of your country, how best we could do this thing. Now, I am a pathologist, you see, there are 2 things. When you want to give something, you are all donors. And whatever to be received by your country, they are the recipient. But I tell you honestly, in between the donors and the recipient, one important thing is the compatibility. If you test of the group A and group A, then you see the compatibility. Now, I urge upon my people, I urge upon the people of my country, are they compatible? Are they ready to receive what you are talking? That is what is the question. Now, if they don't receive, and if you want to be a good donor, it never acts. That's what is the question. If you say the doctors, you look after the patient, you remain yourself, because as a teacher, you see, I found a lot of time working in my laboratory, teaching the people in BSMU teaching, and Professor Bashar is here. I used to teach in the university, all my students of the MSc microbiology, PhD, they are there. I used to get all the time, because unfortunately, I didn't have any private practice place. Unfortunately, Almighty has not given me, that is His wish, so I really don't know. So you see, that is not the question. Now, many things came up, but only I think the time would be so short. I want to put you to a dream. I want to pass you through a dream. The dream is that in your country, you have got everything. Infrastructure, starting from the community level. You have got in the commune, 7,000 people, you have got a community center. 10,700, okay, I'm coming to those, but you have got in the union level. My elder brother, Professor Jafrullah, Dr. Jafrullah has already mentioned. We have got union level, everything. We have got Bujala level, 3 OTs.
It's all everything. You come to the district level, big hospital, giant big hospital. On the roadside, you have got the National Trauma Center. Come to the further level, you have got tertiary hospital, you have got institutes. No country in the world could say so many institutes, because I had been in UK a long time, only 1 or 2 institutes, but we have got a concept of institute, all institutes. You talk of eye, you talk of kidney, you talk of nephrology, you talk of everything. But question is that, really unfortunately, we could not bring 5M together. That's my slogan, 5M, because I'm summarizing, because you have told everything, I have noted it down. I will go like prayers. I will go like prayers, like tasbih. I will read everything, and I want that all of you just telling, go away to America, and then again start sleeping, and then again come 2 years after. No. You must be on my head. This is the time. Whatever you say, whatever you put forward, everything will be put into action and real action, because our job. How much money you have got? 32,000. Okay, I look into the figure. 32,446 crores worth of HNPSP. You have got the largest in the world, 2003 and 2010. But we cannot spend. So you see, I'm coming to that point. 5M. First time, my men means human resources. You have talked so much about the continued medical education. You have talked about the research. You have talked about the good quality doctors. You talk about the accountability. South African. I had been in Durban to your place. You see, I entered to that place. I saw no book is there. You see, no book is there. I said, what the hell students are coming there? They said that, you see, they all go through the computers and learn it and go away. And then one professor told me, if the percentage of the pass goes less than 96%, then he will lose his job. They say, you go away. Because why the student didn't pass up to that much? So you say, I know about Durban business. No accountability. You have told about the score. The doctors should have a score of their efficiency. So first is the human resources. Honestly, I'm telling you, the doctors, the nurses, the paramedics, I'm talking of everybody. I'm again telling you that I really, because my thrush is now with the nurses, we are having 2 graduate nursing, 7 in the pipeline, another 7 will come up. Tale koto hoilo 14টা BSc nursing college hobe. The further and the private we want, there are so many. Institute I'm not going because I cannot figure you out everything, it will take time. We are thrashing all things. We worked out, and I request all my colleagues, all my friends and brothers and sisters, please take those. How many doctors will be needing by the year 2025? How many nurses? How many paramedics? How many, paramedics means all branches. So we worked all the need-based analysis we have done. We are giving a lot of thrash on all these things so that we can build a good human resources. So my number 1 M is there. Number 2 is my materials. To support that, we want proper equipment, proper machinery, proper automation, proper IT, and all these things are to be harmonizing the need of my people. If I cannot do, doctor banai dilam, to uta thakbe na ta hobe na. So we look for that thing, but we are lacking. I am telling that my things are lacking. Third is my management. Whenever we do so many things, there is no management. Somebody, where is that architect? My brother architect came up. He told that there is a building. You see, we have made a building. You see, now my autoclave cannot be pushed in, so break the wall. So they break the wall inside. When they break the wall inside, then they say the machine is not working, one part is missing. So this is a sort of total mismatch of the whole arrangement. So my third management, we need a very effective and sound management, what you are talking about. Bring your knowledge, give your wisdom. Otherwise, Almighty Allah Rabbul Alamin will ask you this question. That I have given you the wisdom, I have given you the brain, not to take the brain to America or to these places, but what you have done for your country. If you do good work, you will be rewarded. If you do bad work, that will be also accountable. Sharrayya means to the minute, Almighty will ask you and ask me all these questions. Question is that. So my third M is finished. My fourth M is monitoring. Who will look after? Who will do the monitoring? Who will make the accountability of all these things? Monitoring and evaluation. So the 4M, and overall, we are a poor country. Have I got enough fund? Have I got enough money like America? Have I got enough fund like Australia? Can I really serve the purpose what is needed within my limited resources? So your brain and everything you have to put there, that this is the limitation of my country, this is the need of my country, these are the things to be done. Whatever you have told, the continued medical education, excellent. All are doable, the correct English word too. All are doable and all are achievable.
Whatever you have told now, all are doable, all are achievable. Only lack is lack of knowledge. You see, this is superstition, the ignorance, the lack of understanding, and the fear in our mind that if I introduce something, perhaps that will go against me. I want a different sort of life, complacency, total complacency. আমার 5টা ফেলোশিপ হয়ে গেছে আমার এখন, ওইটা হয়ে গেছে, ওইটা হয়ে গেছে, আমি তো সব হয়ে গেছে। এয়ারপোর্টে নেমে গেলাম, ডিগ্রি নিয়ে পকেটে এসে গেলাম, and then you see rest of my life I am free. I am an engineer, rest of my life I am an engineer. I am this, the rest of my life is this. The life is not that. Every step there should be accountability. I have noted down everything. I really cannot go back. I really cannot go back, and really I could not tell you many things. Now somebody told about দেখে কিন্তু আমি বেশি বলি ফেলি কিনা জীবন নামাজ শেষ হয়ে যেতে পারে। Sorry, because you see I have just come from a holy place. I just cannot break my that thing. So really many things are untold with you. Many conversations left behind, many discussions left behind. I think you will have to bridge a sort of good linkage with me so that we can discuss out anything you want. I mean, you see, I am a doctor, I will go back to my pavilion, I don't care for anything, but I want that we should do something positive, concrete, and this is the time. We have done many things. Almighty has given us opportunity of doing many things. আপনারা ড্রাগের কথা বলেছেন, ড্রাগের জন্য আমাদের বিরাট স্বপ্ন, ট্রিপ চলে যাচ্ছে আমাদের WTO, so আমরা জাফর এখানে আছেন, ওনারাও অনেক কাজ করতেছেন, all of us are doing, but you put your brain, put your energy with us, and if you don't do it, I have told you that you will be answerable to Almighty. So let us join together. Thank you very much. I wish you all আপনারা ভালো থাকেন, সুস্থ থাকেন. Thank you. আমরা শেষ করে ফেলেছি, 2 মিনিটে শেষ হবে। আমার কোনো বক্তব্য নেই, তবে আমি কয়েকটা কথাকে মনে করিয়ে দিতে চাই। আমাদের ধর্ম এবং স্বাস্থ্য উপদেষ্টাকে, আমাদের NUCU এর অধ্যাপক নুরুল বাশার সাহেব খুব একটা ইম্পর্টেন্ট কথা বলেছিলেন যে ডাক্তার না হলে বায়োকেমিস্ট্রির কোনো চাকরি পাওয়া যায় না। এটা একটা ভুল জিনিস, এটা সংশোধন হওয়া প্রয়োজন। আমি আমার স্বাস্থ্য উপদেষ্টার নজর আকর্ষণ করছি। মেডিকেল ফিজিশিস্ট ছাড়া কোনো মতে ক্যান্সারের চিকিৎসা হবে না, এই ব্যাপারেও ওনার নজর আকর্ষণ করছি। সকল মেডিকেল কলেজে পোস্টমর্টম ফ্যাসিলিটি থাকা উচিত, যা বর্তমানে নাই। CMU-তে BMDC-কে ইনক্লুড করতে হবে। আপনারা এসছেন, হয়তো আপনারা সেটা উল্লেখ করেননি, আমি লক্ষ্য করেছি। এখন আর জেরিয়াট্রিক মেডিসিন নয়, এলডারলি কেয়ার মেডিসিন। এখন সেই জেরিয়াট্রিক ব্রিটেনের হলো তারাও বদলাতে হয়েছে, আমাদেরকেও বদলাতে হবে। আমাদের দরকার কেয়ারিং ইংরেজি জানা নার্স, কেয়ারিং যে যত্ন করতে পারবে, হাতে উষ্ণতা থাকতে পারবে, হাসবে, মিষ্টি কথা বলবে, কষ্টের মধ্যেও সেই জাতীয় নার্স তৈরি করতে হবে। তা না হলে কোনো লাভ হবে না। R&D-তে যেটা মুরাদ যেটা বলেছেন, R&D-তে $40 বিলিয়ন, ওটা সত্যি নয়। দ্যাট ইজ ভেরি ডিবেটেবল অ্যান্ড ইটস ভেরি রং। সেটা আমি আলোচনার সময় এটা বিজ্ঞান ভিত্তিক নয়। গবেষণার ক্ষেত্রে আমাদের অনেক উৎসাহ দরকার, আপনাদের এটা আমাদের উৎসাহিত করেছে। আমি একটা ছোট জিনিস আমার স্বাস্থ্য উপদেষ্টার নজরে আনতে চাইছি। সম্প্রতি বাংলাদেশ আমাদের বঙ্গবন্ধু মেডিকেল ইউনিভার্সিটি থেকে যে গবেষণা করছে উন্নত মানের, তারা যদি কোথায় ভুল করে থাকে বা তাদের চিঠিটা মন্ত্রণালয় থেকে যাওয়া উচিত না, ওটা মেডিকেল আমাদের গবেষণা কাউন্সিল থেকে যাওয়া উচিত। মেডিকেল PMRC আছে এবং BMDC থেকে যাওয়া উচিত। মন্ত্রণালয়ে এই ব্যাপারে না গলালেই এটা শিষ্টাচার বহিত, আমরা উৎসাহিত হবে। যদিও আমাদের মন্ত্রী অত্যন্ত শিক্ষিত, অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ চিকিৎসক, তাহলে ছোট জিনিস মনে করিয়ে দিতে চাই। কমিউনিটি মেডিসিন নয়, এখন এটা কমিউনিটি হেলথে নিয়ে যেতে হবে আমাদেরকে। এই ব্যাপারে আমি আরও সময় দিতে পারলে খুব খুশি হতাম, ওনাকে দিতে পারিনি। এই বিভাগকে সর্বত্র গতিশীল করা প্রয়োজন। লাস্টলি আমি বলতে চাই, আমার NRB ভাই বোনেদের কাছে, আপনারা সব সময়ের জন্য ফিরে আসার প্রয়োজন নেই, কিছু সময়ের জন্য আসেন। কেউ 3 মাস, কেউ 6 সপ্তাহ, কেউ 6 মাস। তাতেই কিন্তু বাংলাদেশে অনেক বেশি উপকার হবে এবং প্রথম মাসটা আপনাদের কষ্ট হবে, আপনারা হতাশ হবেন না। পয়লা মাস আমাদের বাংলাদেশে অলওয়েজ ডিফিকাল্ট। আপনার বন্ধু বলবে, কেন তোমার কি কোনো কাজ ছিল না, কেন ফিরে আসছো? সেই জন্য পয়লা মাসটা ধৈর্য ধরেন। মন্ত্রী সাহেব আছেন, আমার ধারণাতে আপনাদের অনেক কিছু হবে। আমার বক্তব্য এখানেই শেষ।